Okay, good afternoon to everyone, dear students. Okay, this is our first lab session. Fine. So today we are going to start the lab session for microprocessor and microcontrollers. Okay, regarding your lab experiment, we will be having experiments on 8085 microprocessor, writing assembly language program for your 8085 microprocessor. Okay, 4 experiments we are having. In that we have some subdivisions. Okay, later part of the time we will explore everything. So the scope of today's lab session is we have to know what is meant by assembly language program. Okay, what are the things we have to know to write your assembly language program. Okay, see, already I have told you whether the assembly language program is unique to the processor or universal. Can you people type it in the chat? Already சொல்லிருக்கிறோம். Whether the assembly language are unique to the processor and controller or it is universal. Yes, only few of you are typing. Kindly respond. In class committee meeting, address. Okay. See, regarding classes, interaction, I think Vimal told during the class committee meeting. Okay. Sir, 45 minutes customer. Fine, that's why we are asking more questions. Yes, it's unique to the microprocessor. Okay, so நம்ம லேப்ல பண்ண போறது 8085 microprocessor assembly language program. Okay, then probably நமக்கு காலேஜ் ரீஓபன் ஆகி காலேஜுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா we will do some interfacing experiments, okay, on 8085 microprocessor. ஸோ எப்படி வந்து நம்ம வந்து பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணுறது 8085 மைக்ரோப்ராசர் கூட. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் சப்போஸ் நம்ம காலேஜ் வந்தோம் அப்படின்னா in person, okay, real hardware we will do. Fine. As of now, those experiments we don't have any software provisions to implement those experiments. Okay, online la adala vandu simulate pandradhukku we don't have a provision for that. Okay, then 8051 microcontroller. Okay, so 8051 microcontroller ku we have separate assembly language programs. Okay, so angiyum different instructions we will study. Fine. So 8051 we are having some scope to do in simulation. So that's why we ask the detail. Yaar laptop vachirkinga abindra detail ketadhukku adha reason. Fine. If the entire semester goes online, it will be difficult to learn hardware interfacing program. Okay, don't worry about it. Okay, we may have some study experiments. Study experiment abindra the exam ku kekka maatom, just for understanding purpose. நான் சொன்ன இல்லைங்களா, பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் எப்படி ப்ராசஸர் கூட கனெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ தட் அண்ட் ஆல் வி வில் டிஸ்பிளே. ஸோ இந்த கேமரா வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட் நமக்கு தெரிகிற மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு வி வில் ஒர்க் ஆன் இட். ஃபைன். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் டுடே. சரிங்களா, ஈவன் தோ இட் இஸ் ஆஃப்டர்நூன் செஷன். ஓகே, இட் வில் பி அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சி, மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருமே கொஞ்சம் ஈகரா இருக்கிறது ஹவு டு ப்ரோக்ராம் இட். சரிங்களா, ஸோ ஹவு டு ப்ரோக்ராம் தி மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஸோ தட் போர்ஷன் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ். சி, லேப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு யுவர் தியரி கண்டென்ட். இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த தியரி கான்செப்ட்ஸ் வெல், ஈஸிலி யூ வில் ரைட் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஓகே, சி, ரெஜிஸ்டர்ஸ் பர்டிகுலராக நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். வாட் ஆர் த ரெஜிஸ்டர்ஸ் அவைலபிள் இன் Intel 8085 microprocessor. Without knowing that, it is meaningless to learn the program. Okay, you can't understand the program. Fine. Okay, now we'll go into the topic. So we are going to introduce you what is meant by assembly language programming. Okay, already I have told about this assembly language programming. Can you people type it in the chat what kind of programming language the C, C++, Python, Java and everything are? What type of programming language, whether it is low level programming language or high level programming language? Yes, Sivakumar typed, Danya, Vaishali, Kritika, many of you are typing higher level programming language. Very good. Okay, see, your C programming, okay, your C programming is a higher level language program. Okay, so by studying the C program syntax and everything, anyone can write the program, anyone can understand it. Okay, but that C program cannot be understood by your machine. Clear? That particular C program cannot be understood by your machine. Fine.
But writing C program is simple for us. அதுக்கு நம்ம மிஷின் லெவல் கோடிங் எழுதணும் அப்படின்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி, சரிங்களா? இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரைட் மிஷின் லெவல் கோடிங். ஃபைன். ஸோ வி ஆர் கோயிங் ஃபார் ஹையர் லெவல் லாங்குவேஜ், சொஃபஸ்டிகேஷனுக்காக நம்ம போகிறோம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். ஓகே, how it is working. printf நம்ம ஒரு கேரக்டர் அதில் கொடுத்தோம்னாலோ இல்லை வேர்டு பாஸ் பண்ணாலோ இட் இஸ் பிரிண்டிங் தட் லெட்டர் இன் த மானிட்டர். கரெக்ட், டெர்மினல்ல பிரிண்ட் பண்ணுது. ஃபைன். ஸோ ஃபார் தட் அண்ட் ஆல் அதுக்கு என்ன ஹார்ட்வேர் நாலேஜ் நமக்கு வேணும், ஹவு டு ரைட் கோடிங் ஃபார் தோஸ் பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன். ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. கிளியர்? இட் இஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள் இன் தி லைப்ரரி ஃபைல். கிளியர்? when you are writing C program, definitely you will include some library file. Can you people type it in the chat? என்னென்ன மாதிரி லைப்ரரி ஃபைல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுவீங்க? ஐ மீன் ஹெடர் ஃபைல்ஸ். Yes, std.lib. okay, stdio.h. yes, math.h. fine. Hash include stdio.h, string.h. very good. Okay, see these and all the header files, okay, which is pre-written by the programmer. So அந்த header files நம்ம என்னோட C programல include பண்றது மூலமா all the functions you can have. So நமக்கு என்ன இருக்குன்னே தெரியாது அந்த ஃபங்க்ஷன்ல. Clear? But still we are able to print the character or read the keyboard, everything. Clear? Whereas in the case of assembly language program, we are going to write a language which is one step ahead of machine level language. See, machine level language நம்ம எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டம். So what we are going to do, we are going to use some other concept or some other language techniques so that user can write the program. Okay, so எது நம்ம எழுதினாலும் finally it has to be converted into machine code. That's very important. Clear? நம்ம என்ன high level language program எழுதினாலும் சரி, okay, ஃபைனலா மிஷினுக்கு போற இன்புட் என்னது? இட்ஸ் ஒன்லி த மிஷின் கோட், பைனரி வேல்யூஸ், ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் தான் மிஷினுக்கு போகும். கிளியர்? ஸோ ஃபைன். ஸோ ரிகார்டிங் அவர் மைக்ரோப்ராசர் lab, we are going to write assembly language program. Okay, here we are going to follow the list of vocabulary given for the microprocessor. ஒவ்வொரு மைக்ரோப்ராசருக்கும் some set of wordings கொடுத்திருப்பாங்க, commands கொடுத்திருப்பாங்க, that we call it as instructions அப்படின்னு சொல்லுவோம். Clear? So for a particular microprocessor you will be having some set of instructions. All the instructions you have to go with it. Okay, you have to understand the operation of each instruction, then only you can write the program. So such programming we call it as assembly language program. Okay, so in the assembly language program வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, it is one step ahead of machine level code. Okay, machine level code அப்படின்னா only zeros and onesல நம்ம எழுதுறது, it's difficult for anyone to understand. Okay, but assembly language program எப்ப எழுத முடியும்? If I know all the instructions of a computer or a processor, okay, I can able to write the assembly language program well enough. So assembly language program na எழுதணும்னா two things we need to know. One is about the hardware, what are the types of registers available, what about the function of all the registers, everything we must know. Then we have to also remember the instructions. Clear? நீங்க C program ல எழுதுறப்ப syntaxலாம் எழுதுறீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? அதே மாதிரி here we have to follow the wording. ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் ஒரு வேர்டிங் கொடுத்திருப்பாங்க, that we call it as mnemonics. So அது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சா மட்டும்தான் we can able to write the program. Okay, so let me discuss. So it is an intermediate language through which an user can command the CPU. Fine. See, நம்மளோட CPU என்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are writing some list of commands. அந்த commands எல்லாம் சேர்த்ததுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? We are calling it as program. Okay, so assembly language program அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, after we have written this program we have to assemble the machine code. We have to assemble the machine code for the program you have written. Fine. So the manual ஆவும் பண்ணலாம் or we can do it with the software. Okay, அதோட பேர் என்னன்றது later part. Fine. Now we have to know what is meant by instruction. So generally instruction என்னப்பா? What you people know about instruction? General wording. Instruction என்ன? Command.
okay, are some set of rules, clear, that we are giving for a people to follow, clear. Similarly, to make your CPU to do a function, you have some list of commands, okay, that you have to give. Fine. Sivakumar typed guide, okay, so it is going to provide some key points. ஒரு டிவைஸை நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டிவைஸ்க்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க, some set of instruction they will give. இது இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும், இப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Similarly, to make your computer, to make your CPU to do a process, you have to give some set of commands. Clear? So அந்த command தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், technically we call it as instruction அப்படின்னு சொல்றோம். Fine. So the command given to the CPU to perform an operation. Say for example, ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ஒரு ஆபரேஷன். கிளியர்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மெமரியிலேருந்து ஒரு டேட்டாவை ரிஜிஸ்டருக்கு கொண்டு வரணும். இட் இஸ் அன் ஆபரேஷன். டு டூ எவ்ரி ஆபரேஷன் யூ ஹாவ் a specific or unique instruction. Clear? So the instructions are formed in a specific format such that it contains opcode followed by operand. Please underline this word, opcode and operand. Opcode na enna, operand na enna, we are going to discuss. Fine. Already I have told you during the theory session. Fine. So எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டாலும் what it has to do, என்ன வேலை செய்யணும், that is one point. That portion is denoted by the opcode. Okay. Then operand means what? Operand na enna சொன்னேன். If I want to perform addition operation, what we call it as operand. Yes, Logas Nega, Anthony Surya, A, B போட்டிருக்கீங்க. See, A, B ல என்ன இருக்கணும்? A and B are registers. A, B ல என்ன இருக்கணும்? What about the size of the registers in 8085? Yes, Karthikeyan in the class la type பண்ணிருக்காரு values. That is nothing but data. Correct? So operand அப்படின்னா ஒண்ணும் கிடையாதுப்பா. When I am performing addition operation, we must have two data. The two data we call it as operand. Clear? What operation has to be done? அதுதான் opcode அப்படின்னு சொல்றோம். Clear? Say for example, add add B அப்படின்னு சொன்னோம். That is an instruction. கரெக்டா? அதுல மீனிங் என்ன? ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் மீனிங். அதுல ஆப்பரண்ட் எங்க இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம், ரெஜிஸ்டர்ல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். Clear? So in that way only the instructions are formed generally. So operation code, fine, that is we call it as opcode. Then address of data or data, ரெண்டுத்துக்கும் மீனிங் இருக்குப்பா. டேட்டாவே நம்மளோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்கணும்னாலும் கொடுக்கலாம், or else you can give the address of the data. Clear? So you will be going to study one concept called addressing modes அப்படின்னு ஒன்று படிப்போம். Okay, later part of the time we will discuss about that, how your data is notated, told in your instruction, in which way the data is referred in the instruction, that we call it as addressing mode அப்படின்னு சொல்லுவோம். Clear? So the later part of the timeல பார்க்கலாம். So எந்த ஒரு வேலை செய்யணும்னாலும் என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா என்ன செய்யணும், if that operation need data, it has to be given in the instruction itself. Clear? Or it can be denoted with a address. Clear? Now instruction set அப்படின்னா என்ன மீனிங், ஒரு சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஐ மீன் ஒரு சிங்கிள் கமாண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இட் இஸ் a single instruction. Instruction set அப்படின்னா மீனிங் என்ன, group of instructions, that's all. Okay, so instruction set is a vocabulary of the processor. Vocabulary means dictionary மாதிரி எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? சில நேரம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பேசுறப்ப முடியாதுன்ற வார்த்தையே என்னோட அகராதியில கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்ட்டுங்களா? What it mean? See, dictionary அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தா என்ன இருக்கும், வேர்ட்ஸ் இருக்கும், அதுக்கான மீனிங் இருக்கும். Clear? Similarly, what are the different operation performed by your 8085 or any microprocessor? Fine. So அது எல்லாமே என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. Fine. அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்ன சொல்றோம், we are calling it as instruction set அப்படின்னு சொல்றோம். Clear? So it is a collection of instruction that the microprocessor is designed to perform. என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஆபரேஷன்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அப்படின்னு சொல்றோம். Fine. So now we know what is assembly language program. Okay.
What is instruction? Instruction is a command given to the CPU to do an operation, okay, or to perform an operation. Fine. So instruction set அப்படினா collection of instruction. That's all. So the keywords எல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோ. Fine. So question கேட்கலாமா? ஒரு instruction அப்படினு சொன்னா கண்டிப்பா அதுல என்ன இருக்கணும்? Definitely it is going to have two parts. One is opcode, the other one is operand. Okay, there are some instruction which doesn't have operand. Operand இல்லாமையும் instruction இருக்கு. Say for example, என்னோட மைக்ரோப்ராசஸர் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. சடனா நான் என்ன சொல்றேன்? Stop the program execution. அதுக்கு டேட்டாவே தேவையில்லை, கரெக்ட்டுங்களா? It is a command. நீ ரன் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ரோக்ராமை ஸ்டாப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றோம், கரெக்ட்டுங்களா? It's a command. அதுக்கு டேட்டா தேவையில்லை. Clear? So clearly understand one thing. So ஒரு instruction சொன்னா typically it contains opcode and operand. There are some instruction which no need to have operand. Data இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Clear? Fine. So opcode அப்படின்றது already I have told you. So it's a binary pattern which can be understood by the CPU that specify the operation which has to be performed by the CPU. What operation the CPU has to do, okay, for each and every operation we are having an instruction. And the instruction la rendu part irukku sonnom, one enadhu opcode, innone enadhu operand. Clear? See, opcode அப்படின்றது here in 8085 microprocessor it's 8 bit. நம்ம எழுதக்கூடிய எல்லா கமாண்ட்லயும் opcode என்ன ஆபரேஷன்ன்றதை டினோட் பண்றதுக்கு we have a binary pattern. Okay, say for example லேட்டர் பார்க்கலாம், இங்க நம்ம சொன்னா புரியாது. opcode அப்படின்றது என்ன மீனிங்? A part of the instruction which denotes what operation the CPU has to do. It is available in binary form. Okay, bit patternல இருக்கும், 8 bit size இருக்கும் opcoding. Fine. Then operand அப்படின்றது நமக்கு தெரியும், it specify the data to be processed or it address the data to be processed. either டேட்டாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டைரக்டா கொடுத்திருப்போம், இல்ல அந்த டேட்டா எங்க இருக்குன்ற அட்ரஸை கொடுத்திருப்போம். that we call it as operand. Then mnemonics. Okay, so opcode operand ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் என்ன சொல்றோம்? It is an instruction. Correct? ஒரு instruction சொன்னா எனக்கு என்ன இருக்கணும்? opcode operand ரெண்டுமே இருக்குன்னு சொல்றோம். Clear? mnemonics அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it's a keyword. ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் ஒரு கீவேர்ட் இருக்கும், அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்? we will write different instructions. Clear? Say for example see programming உள்ள போறப்ப நான் இதெல்லாம் சொல்றேன், இன்னும் கிளியரா புரியும். Fine. So it's a symbolic letter provided by the manufacturer. vocabulary ன்னு சொன்னோம் இல்லையா, dictionary word அப்படின்னு சொன்னோம், கரெக்ட்டுங்களா? இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு? add, move, mva, இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் இருக்கும். that we call it as mnemonics which can be understood by the programmer. இப்போ ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும், இந்த opcode operand இதெல்லாம் நம்ம வந்து mnemonics எழுதிட்டு அதை வந்து opcode operand கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதணும். that we call it as assembling the code. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமை டைரக்டா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, மிஷின் கிட்ட கொடுக்க முடியாது. பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் அ மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜ், இட் இஸ் அன் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் எ ஒன் ஸ்டெப் அஹெட் ஆஃப் மிஷின் கோட். மிஷின் கோடு எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், மேனுஃபேக்சர் கொடுக்குற செட் ஆஃப் சிம்பாலிக் வேர்ட்ஸ் அதை வச்சுட்டு we are writing program. After we have written the program, assembly language program, it has to be converted to machine code again. Fine. So அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நம்ம யூஸ் பண்ற கீவேர்ட்ஸ் பேர் தான் என்ன சொல்றோம், mnemonics அப்படின்னு சொல்றோம். It's a symbolic letters, okay, provided by the manufacturer. அதை தவிர்த்து வேற வார்த்தைகள் எழுதுனா meaningless, because that set of words only 8085 understand. So இப்போ 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸர்னா மீனிங் என்ன, அதுக்கு certain mnemonics இருக்கும். Clear? So அதுக்கான opcodes, equivalent opcodes will be there. When you go for some other microprocessor, so அதுக்கு உண்டான, I think somebody is speaking, I'm getting echo. Hassan, roll number 19L217, Hassan. I'm muting you. Okay, we'll continue. Fine.
So இப்போ நிமோனிக்ஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் அசம்பிளர். ஓகே ஓகே சார், இப்போ நான் வந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜில் என்னோட ப்ரோக்ராம் நான் எழுதிட்டேன், அதை மிஷின் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா. ஃபார் தட் வி ஹாவ் அ சாஃப்ட்வேர். கிளியர்? அந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம எழுதக்கூடிய வாட் எவர் த அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம் வி ஆர் ரைட்டிங். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் ஒன் திங், when you are writing an assembly language program for 8085 microprocessor, you have to use the instruction set of 8085 microprocessor. அதுல கொடுத்திருக்க கீவேர்ட் தவிர வேற வார்த்தைகள் எழுதுனீங்கன்னா it won't work. Say for example, ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் இங்க டைப் பண்ணி காமிக்கிறேன். MOV A, B ன்னு வச்சுக்கலாம், or B, A, whatever it may be. MOV A, B. I have typed in the chat. Kindly see it. Move A, B. சரிங்களா? இதுக்கு மீனிங் என்ன? B ரெஜிஸ்டர்ல இருக்க டேட்டாவை A க்கு மூவ் பண்ணும். From right to left it is always denoted. Okay, B to A. Okay, from right to left you have to understand. Okay, சரி சார், இது 3 தானே இருக்கு, நான் இப்படி டைப் பண்ணலாமா, இது கரெக்டா அப்படின்னு கேட்கலாம். எப்படி? I am typing in the chat, kindly look it. MOVE space A, B. It is wrong. இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது. பிகாஸ் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கீவேர்ட் MOVE அப்படின்றது 8085 இதுல கிடையாது. நீங்க ஒரு ப்ராசஸர் டிசைன் பண்ணீங்கன்னா you can assign the keyword for that particular operation. Clear? So who is fixing it? The manufacturer. So it is unique for each and every microprocessor. Clear? So assembler என்னது? It is software which converts the mnemonics into opcode. நம்ம எழுதக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல என்ன மீனிங் இருக்கோ அதை வந்து அதுக்கு ஈக்குவலண்டான பைனரி பேட்டர்னா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கிறது. Clear? That we call it as assembler. Okay. Can you people hear similar wording? When you are writing C program, you can hear about similar wording like assembler. கேள்விப்பட்டிருக்குமா? Can you people type it in the chat? Yes? Assembler. Assembly language program la assembler nu solrom. C program la we have one tool, one software. Yes, Sajis P, very good. I really appreciate you. Vignesh, very good. Yes, Anthony Surya, Danya, very good. யார் யாருக்கெல்லாம் தெரியுமோ எல்லாருமே டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். சிவகுமார், கௌரி சங்கரி, அபினேஷ். See, kindly interact. Compiler. Compiler என்ன பண்ணுப்பா? Can anyone unmute and tell? See, don't hesitate. இங்க இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்க கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். சரிங்களா? Can anyone unmute and tell? Yes? Converts user's code into machine understandable language, sir. Yes, very good. Yes, very good. Who is speaking? Danya, sir. Danya, very good. Super. Okay. It converts the user program, okay, high level language program, that means C program, okay, into machine level. Yes, very good, Abhinesh. Upper level language to machine level language. Very good. Clear? See, ஒரு சில கம்பைலர், ஒரு சில கம்பைலர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா your machine, your higher level language program is converted into assembly code. Okay, assembly code first convert ஆகும். Clear? Then it will be converted to machine code. Okay, so அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் கம்பைலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. See, நான் எழுதக்கூடிய ப்ரோக்ராம் வந்து நம்மளோட இந்த மிஷின்ல எழுதுறோம். எப்படி சொல்றது? See, we are writing the program in one machine, okay, but it has to be converted to the understandable form in another machine. Fine? So we have something the world called cross compiler அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Clear? Fine. So in general, compiler அப்படின்றது என்ன பண்ணும்? Whatever the C programming you are writing, it will be converted into the machine level language. Fine. So on the machine க்கு தேவையான final format என்னது? Machine code. It will convert to the machine code. Fine. Okay. Now we are going to discuss about the instruction types. Okay, based on memory. Based on the memory, number of memory location occupied by the instruction, it is classified into
three different types. 8085 microprocessor பத்தி நம்ம பேசுறோம். Please understand what I am saying. We are saying about the types of instructions based upon the memory location occupied. Okay, so 1 byte instruction, 2 byte instruction, 3 byte instruction. சரிங்களா? We will go one by one. First we will go with 1 byte instruction. This 1 byte instruction includes the instruction code and operand in 1 byte. Opcode, operand ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரே பைட்லயே நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். Fine, we will see an example for this. So it requires only 1 byte of memory location. Okay, so 1 byte means how many bit? 1 byte means how many bit? Yes, very good. We will be having only 8 bits. Second class la Pratiksha மட்டும் தான் ரிப்ளை பண்ணிருக்கீங்க. 1 byte na எத்தனை bit பா? 8 bit. Very good. Okay, see, whichever instruction it is occupying only one memory location, that means 1 byte. Okay, clear? That we call it as 1 byte instruction. So here you can see, so 1 byte instruction அப்படினு சொன்னோம்னா அதுல opcode மட்டும் தான் இருக்கும். In the opcode itself you can have the operand. உங்களோட டேட்டா எங்க இருக்குன்றத அதிலே சொல்லி இருப்பாங்க. Clear? For example, move b, a, it is an instruction. Move b, a, it is an instruction whose opcode is 47. Clear? So இதுல நமக்கு டேட்டா பத்தி சொல்லல, but where the data is there, from where it has to copy. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தா உங்களுக்கு மீனிங் புரியுமா? Move b, a, what it means? Kindly type it in the chat. Already இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறைய சொன்னதனால நான் கேட்கிறேன். Move b, a, we have to move the data from where to where? From A register to B, from right to left. Okay, see, don't worry, later part of the time நம்ம பார்க்க போறோம், நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படிக்க போறோம். Fine, so இங்க நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் சொல்றோம். So don't worry about it. Fine, இங்க நமக்கு டேட்டா என்னன்றதை சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. Here it is mentioned from A register the data has to move to B register. It is clearly visible in the instruction itself. அதாவது என்ன பண்ணணும், எங்க இருந்து எங்க மூவ் பண்ணணும் டேட்டா, கரெக்டா? So in the instruction itself it is available. So it occupies only 1 byte. சரிங்களா? So 1 byte instruction அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளோட ஆப்கோட்ல நம்மளோட ஆப்பரண்டோட டீடைல்ஸும் இன்ஹெரண்டா பிரசன்ட் ஆயிரும், உள்ளவே இருக்கணும். ஃபைன். ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மூவ் b, a அப்படின்னு சொன்னோம்னா from A register the content has to be moved to B register. Fine. ஸோ இங்கே டேட்டாவை நம்ம எப்படி அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம்? வித் த நேம் ஆஃப் தி ரெஜிஸ்டர். எனக்கு A ரெஜிஸ்டர்ல என்ன இருக்குன்னு தெரியாது, B ரெஜிஸ்டர்ல என்ன இருக்குன்னு தெரியாது, கரெக்டா? பட் இங்க உள்ள டேட்டாவை இங்க மூவ் பண்ணணும். டேட்டாவை நான் கொடுக்கல, ப்ரோக்ராம்ல கொடுக்காம நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கொடுக்காம I have denoted from where to where it has to be copied. Fine. So this occupy only 1 byte. This instruction copy the content of accumulator to B register. Fine. Next 2 byte instruction பார்க்கலாம். 2 byte instruction பொறுத்த வரைக்கும் first byte for opcode, okay, the second byte for operand. சரிங்களா? நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். first byte எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், என்ன பண்ணணும். Fine. What is the operation it has to do, opcode அது இருக்கும். second byte என்ன இருக்கும், operand. So it's a 8-bit data or 8-bit address. இங்க ஒரே ஒரு டிஃபரெண்டான வார்த்தை நம்ம பார்க்கிறோம். சார் நீங்க 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸர் சொல்லி தரப்ப, ஆர்கிடெக்சர் நடத்தினப்ப அட்ரஸ் எல்லாம் 16 பிட், டேட்டா எல்லாம் 8 பிட்னு சொன்னீங்க. பட் இங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க, 8-bit டேட்டா ஆர் 8-bit அட்ரஸ். நல்லா கவனிக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன வருது பாருங்க, 8-bit அட்ரஸ் ஆஃப் IO devices only for in and out instruction. ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல மட்டும் நம்ம 8-bit அட்ரஸை யூஸ் பண்ண போறோம். கிளியர்? ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இன் அவுட். இன்னும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு, அவுட்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு. அந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல மட்டும் 8-bit அட்ரஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். அந்த அட்ரஸும் யாருக்கு உண்டானது, ஃபார் இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ், நாட் ஃபார் மெமரி லொகேஷன். மெமரி லொகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் 16-bit அட்ரஸ். டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஃபைன். ஸோ இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? இட் ரெக்வயர்ஸ் 2 byte ஆஃப் மெமரி லொகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் பைட் ஆப்கோடுக்கு, செகண்ட் பைட் டேட்டா ஆர் அட்ரஸ். பார்க்கலாமா? ஃபைன். MVI A,70H. கிளியர்? ஸோ MVI அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்னன்னா மூவ் இமீடியட். மூவ் இமீடியட் அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு இமீடியட் மெமரி லொகேஷன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
ஆப்கோட் வந்து ஒரு மெமரி லொகேஷன்ல இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். Say for example, it is available in, wait a minute. Is the entire screen is visible? Yes or no? Yes, sir. Okay, இந்த ஆப்கோட் வந்து 8000 அப்படின்ற மெமரியில் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். For example, I am assuming. Fine. So 8000 மெமரி லொகேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் பைட் இருக்கு. இப்போ செகண்ட் பைட் என்னோட டேட்டா எங்க இருக்க போகுது? 8001ல இருக்கணும். Clear? So this we term it as immediate memory location. Okay. So immediate அப்படின்ற word MVI, those instruction which ends with the word I. ஐன்ற லெட்டர்ல எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல முடியுதோ அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாத்துலயும் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க? டேட்டாவை அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க. MVI அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. கிளியர்? ஸோ ஏ ரெஜிஸ்டருக்கு நான் ஒரு டேட்டாவை மூவ் பண்ண போறேன். அந்த டேட்டா எங்க இருக்கு? இமீடியட் மெமரி லொகேஷன். கிளியர்? சிம்பிளா சொல்லலாங்களா? சிம்பிளா சொல்லலாம். எப்படி சொல்லலாம்? உங்களோட சி ப்ரோக்ராம்ல நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் அசைன் பண்றீங்களோ அது இதுக்கு ஈக்குவல். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஏ ஈக்குவல் டு 5 அப்படின்னா மீனிங் என்ன? வேரியபிள் ஏ ஈக்குவல் டு 5 அப்படின்னு சி ப்ரோக்ராம்ல எழுதுனா மீனிங் என்ன? வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் தட்? எங்கெல்லாம் நீங்க ப்ரோக்ராம்ல ஏன்னு யூஸ் பண்றீங்களோ அங்கெல்லாம் வேல்யூ என்ன அசைன் ஆகும்? 5ன்றது தான் அசைன் ஆகும். கிளியர்? A constant value you are assigning in the C program. Similar here. நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறப்போ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல போட போறீங்க. இங்க 70 அப்படின்றது என்னது? Whether it is a variable? No. 70 அப்படின்றது ஒரு 8-bit data. It is not going to vary. அதாவது A ரெஜிஸ்டர்ல நான் போட போறேன். கிளியர்? முன்னாடி எழுதின இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூவ் A, B அப்படின்னு போட்டோம். B ல என்ன இருக்கோ அதை A க்கு மூவ் பண்ண போறோம். கிளியர்? Now there the B register is assigned as a variable. See, உங்க C ப்ரோக்ராமை நீங்க இங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? ரிலேட் பண்ணி படிக்கலாம். It is possible. Okay. So programming போக போக you can understand. So இதுல MVI A க்கு opcode இருக்கு. என்னது பாருங்க? The first byte of the instruction is the opcode for MVI A. 3E அப்படின்றது என்னது? It is the opcode. 3E னா மீனிங் என்ன? 0011 1110 8-bit. Clear? So 1 byte for your opcode. What about 70? It is an 8-bit data. So அதுக்கு ஒரு 8-bit. So second byte வந்து என்னது? 70. So it occupies 2 memory location. That's why it is called as 2-byte instruction. So this instruction moves the immediate 8-bit data 70H to the content of accumulator. H போட்டிருந்தா மீனிங் என்ன? It's a hexadecimal value. Don't forget. So 2 digit hexadecimal value அப்படின்னா மீனிங் என்ன? For each hexadecimal digit you are having 4 bits. So each value written in 2 digit in hexadecimal comprise of 8 bit. So it's a byte. So 3-byte instruction. ஓகேங்க சார், ஆப்கோட் அதனுடைய டேட்டா நம்ம கொடுத்தோம்னா 2-byte அப்படின்னு பார்த்தோம். கரெக்டா? 3-byteனா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பைட் ஃபார் ஆப்கோட், செகண்ட் and third byte for operand. ஓகேவா? செகண்ட் and third byte for operand. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? There are some instruction in which you are going to use a 16-bit data or 16-bit address. உங்களோட ப்ரோக்ராம் நீங்க எழுதுறப்ப ஆபரேஷன் ஃபாலோட் பை ஆபரண்ட் சொல்றோம். கரெக்ட்டுங்களா? மேபி உங்க டேட்டாவே 16-bit இருக்கலாம். Or else you can specify the address of the data. Clear? What about the address bit size? 16-bit. ஓகே. ஸோ அப்போ மீனிங் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. என்னோட ஆபரண்ட் 16-bit இருந்தா கண்டிப்பா அதை 2 8-bit டிவைட் பண்ணணும். அதை என்ன பண்ணணும்? லோவர் பைட் ஹையர் பைட் அப்படின்னு ஸ்பிளிட் பண்ணணும். ஆல்ரெடி we have discussed about this. Clear? wherever I am writing 16-bit, எனக்கு இங்க எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் மெமரியில? ரெண்டாவது உடைக்கணும். ஒன்னு லோவர் பைட், the other one is higher byte. Clear? So it requires 3 byte of memory location. First byte is opcode, second byte என்னது? Lower byte of the operand, third byte என்னது? Higher byte of the operand. Clear? So நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா. நம்ம எழுதக்கூடியது ஒரு immediate 16-bit டேட்டாவா இருக்கலாம், or else it can be a 16-bit address. என்னோட ப்ரோக்ராம்ல நான் எங்கெல்லாம் 16-bit எழுதுறனோ you have to split it into 2 bytes, lower byte, higher byte. அப்ப எப்படி அசெம்பிள் பண்ணனும்? opcode followed by lower byte followed by higher byte. Don't forget this thing.
It's very, very important when you are writing the program and assembling it. Fine. So LXI H, 3000H அப்படின்னு எழுதிருக்கோம். Clear? So இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்றத நான் சொல்றேன். இங்க H அப்படின்னு நம்ம போட்டிருந்தாலும் it denotes HL register pair. What about the size of HL register pair? Can you people type it in the chat? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes, Abhinesh typed. Yes, 8 plus 8, very good. Okay, 16 bit, clear? So H la 8 bit, L la 8 bit, totally 16 bit, clear? So அப்ப 16 bit data பக்கத்துல கொடுத்திருக்கோம். As it is register pair, 16 bit data we have to give in the instruction. Clear? இங்க கொடுத்திருக்கிறது 16 bit data. Can you people type it in the chat? How you will split the 16 bit? The 3000 நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறோம்? Kindly type it in the chat. We have to divide into two parts. 3000 இது ரெண்டா டிவைட் பண்ண போறோம். எப்படி டிவைட் பண்ண போறோம்? 16 பிட்டா இருக்கிறத ரெண்டு 8 பிட்டா மாத்த போறோம். அப்ப எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறோம்? எஸ், சிவகுமார் டைப்டு. கௌரி சங்கரி யூ ஹவ் டைப்டு 0011. அப்படி கிடையாது கௌரி சங்கரி. ஓகே, கைண்ட்லி ரெஃபர் வாட் ஆண்டனி சூர்யா டைப்டு. 3000, வெரி குட். கிளியர்? சி ரெண்டா உடைக்க போறோம் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? வெயிட் அ மினிட். Whatever the 16-bit data you are having, it has to divide it into two parts. இருக்கிறத சரி பாதியா உடைக்க போறோம். Fine. So இதுல lower byte எது? Can you people type it in the chat? What about the lower byte? 00. Very good. 00 H ன்னு சொல்லலாம் because it is 8 bit. Clear? 00 H. That is the correct thing. What about the higher byte? 30H. Can you people imagine how you have to assemble the opcode for this particular instruction? LXI H க்கு கண்டிப்பா எனக்கு என்ன இருக்கும்? opcode value இருக்கும். Clear? அடுத்த ரெண்டு மெமரி லொகேஷன்ல என்ன ஃபில் பண்ணுவீங்க? 00H then 30H. I hope everyone understand this. Let's see. The first byte of this instruction is opcode, second byte is lower byte of the 16-bit data, and third byte is higher byte of the 16-bit data. Fine. So I will type the answer for this. இந்த particular instructionக்கு எப்படி வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, I think LXI H க்கு opcode வந்து 23 ன்னு நினைக்கிறேன். 23H. Clear? உங்களுக்கு opcode sheet னு ஒன்னு கொடுப்பாங்க. அந்த opcode sheetல நீங்க ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். LXI H க்கு opcode வந்து 23H ன்னு நினைக்கிறேன். Okay, I think so. I think 21 ன்னு நினைக்கிறேன். Sorry. 21 something. I don't remember exactly. Okay, there will be some opcode. அடுத்த மெமரி லொகேஷன்ல என்ன எழுதணும்? lower byte of the 16-bit data 00. next மெமரில என்ன எழுதணும்? higher byte of the 16-bit data. So in this way you have to write. Please remember one thing, whenever you are writing a 3-byte instruction, don't forget this. On the 16-bit la lower 8-bit, that we call it as lower byte, it has to be assembled first, then higher byte. Lower byte first, higher byte next. Like that you can remember. Okay? Don't forget it. We will proceed. So here we have given a program. Okay, இங்க ஒரு program நம்ம வந்து display பண்ணியிருக்கிறோம். Kindly go through this program. Fine. This entire thing. How many commands we are having in this program? Can you people type it in the chat? How many instructions you can see in this program? Dixon, kindly check it. Yes. What about in the other class? Second classroom la response e kaanume. Thungitama ellarume. See, இந்த தியரி பார்ட்லாம் புரிஞ்சா மட்டும்தான் ப்ரோக்ராமிங் புரியும். கிளியர்? See, ஒரு மரத்தை வெட்டணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்? மரத்தை வெட்டிட்டே இருந்தா என்ன ஆகாது? டைம் தான் நமக்கு வேஸ்ட் ஆகும். இன் பிட்வீன் we have to sharpen the axe. கோடாலியை கூர்மைப்படுத்தும். கிளியர்? சிமிலர் திங் வாட் we are doing now. எவ்வளவு பொறுமையா நம்ம இந்த விஷயங்களை சொல்றோமோ அது உள்ள போகுதோ that much easier you can write your program, understand the program. Yes. Totally we are having 4 instructions.
Clear? So combinedly this entire 4 instruction is a program. Whenever I am saying program, it has some specific thing has to be done. See, program அப்படின்னா just instructions எடுத்து எழுதுறது மட்டும் கிடையாது. நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அதை set of instruction யூஸ் பண்ணி நான் ஃபார்ம் பண்றேன். Clear? Is it clear? So ஒரு program அப்படின்றது என்னது? Set of commands. Clear? When you are writing C program, நிறைய lines எழுதுறீங்க. Each and every line denotes a meaning. The entire thing we call it as program. Clear? Similarly, we are having 4 instructions in this program. This entire thing we call it as, the entire thing we call it as assembly language program. ALP. In short, we will term it as assembly language program. Fine? Okay. இதுல நீங்க பார்த்தே சொல்லலாம். MVI A, 27H. How many byte instruction? How many byte instruction? MVI A, 27H. Very good, Sajesh. Very good, Akash. What about in this class? Yes, 2 byte. Danya, kindly correct it. Totally நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிறது அதுவுமே வந்து 8 கிடையாது. It's 2 byte only. Clear? MVI A க்கு ஆப்கோட் என்ன? 3E. Next data என்ன இருக்கு? 27H. You can see. This is an instruction. This is an instruction. Okay. This instruction is having 2 parts. One is opcode 3E. It is the meaning for MVI A. Clear? What about the next byte? It is the opcode. So the first instruction MVI A, 27H is a 2 byte instruction. What about the second instruction? What about the second instruction? MVI B, 07H. MVI B, 07. Again, it is 2 byte instruction. Clear? What about add B? What about add B? Yes, very good. 1 byte instruction. The last one is halt. HLT அப்படின்னு போட்டுக்கோம் இல்லையா? So இதுக்கு மீனிங் என்னன்றது பார்த்தோம்னா stop the program execution. என்னோட program execution stop பண்ண. That's the meaning for this. So totally how many bytes we are having? 6 bytes. So என்னோட இந்த particular program வந்து 6 byte memory location is occupied. Can you people say what is the meaning for this program? இந்த program ஓட meaning என்னன்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது? What is the purpose of this program? Kindly type it in the chat. What you can observe? Yes, very good, Sajesh. It is performing addition operation. Very good. Yes. Yes, very good. See, this program is used to perform the addition of 2 immediate data. நல்லா கவனிக்கணும். 2 immediate data. ரெண்டு constant value நான் add பண்ணோம் அப்படின்னா we can write the program like this. Clear? Say for example, if I want to add the number 46H and 25H. Okay, add 46H and 25H. இதுக்கு program என்ன நீங்களே டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இந்த ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும்னா program என்ன? இந்த நிமோனிக்ஸ் மட்டும் டைப் பண்ணா போறோம். ரைட் கார்னர்ல உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டும் வரிசையா டைப் பண்ணா போறோம். Kindly type it in the chat. I want to add the 2 numbers 46H and 25H. Yes, MVI A, 46H, MVI B, 25H. Then add B. Finally, we have to write halt. Abhinesh typed. Very good. Fine. Can I ask you one question? Whether we must use only B register to store the second data? Yes or no? No. That is the correct answer. No. We can use any general purpose register. Okay. Can I write the program like this? MVI B, 27H, MVI C, 07H, add C. Can we write in that way? B register la or data, C register la or data vechittu na add program eludalama? No. Why? Why? Yes, very good. That's the correct answer. Abhinesh type pannirkar parunga.
when we are performing addition operation, one of the data எங்க இருக்கணும், accumulator இருக்கு. That's what understanding. So அப்ப இந்த program எழுதுறதுக்கு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும். Correct? Very good. Okay, so now we'll move on. Okay, எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் நம்ம வந்து படிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். Clear? Try to say like this: content of A and content of B will add. Okay, fine. So okay, notation used in assembly language program. நம்மளோட assembly language program நம்ம யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா அதுக்கு ஒரு சில notations நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். We will see what are the notations. Clear? In general, என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல R அப்படினு நான் யூஸ் பண்ண போறேன். General format of the instruction. See, ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படினு சொன்னோம்னா it is going to have a generic format. அதுல நீங்க என்ன வேணாலும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். Say for example, இங்க நான் ஒரு விஷயம் chatல டைப் பண்ற பாருங்க. Add R. Okay, add R. Add R. So general format. This is the generic format. Add R அப்படினா மீனிங் என்ன? இந்த R என்ற இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம்? You can substitute A, B, C, D, E, H and L. Any one of this 6 register, you can type it in the place add R. Clear? So இப்ப என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காமன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நோட்டேஷன்ல ஐ மீன் ஜெனரல் ஃபார்மட்ல R ன்னு நான் போட்டேன்னா மீனிங் என்ன? There you have to understand it represent any one of the general purpose register A, B, C, D, E, H and L. ஏதோ ஒரு ரெஜிஸ்டரை டினோட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் RS அப்படின்னா மீனிங் என்ன? என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்மட்ல RS அப்படின்னா மீனிங் என்ன? சோர்ஸ் ரெஜிஸ்டர். ஃபைன். RD அப்படின்னு டினோட் பண்ணியிருந்தோம்னா டெஸ்டினேஷன் ரெஜிஸ்டர். See, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மனப்பாடம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். Clear? So we are going to go with a generic instruction format. Clear? இப்போ நான் இங்க வந்து add R அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் காமனா. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? add B ன்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு. add C, add D, add E, add H, add L. இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம எழுதிக்கலாம். எல்லாத்தையும் தனித்தனியா படிக்கணும்னு அவசியம் இருக்கா? கிடையாது. If you know with the general format and its operation, you can fill out that place R with any one of the register. Clear? So general format தான் இந்த notation சொல்றோம். RD stands for destination register. Can you people type it in the chat if I am writing the instruction move D, H. Move D, H. Kindly refer the chat. Okay, move D, H. இதுல எது RD எது RS ன்னு சொல்ல முடியுமா? When I am writing the instruction move D, H. First we have to know எங்க இருந்து எங்க டேட்டாவை நம்ம காப்பி பண்ண போறோம், மூவ் பண்ண போறோம். Yes, source register is H register. What about the destination register? D register. That's all. So இப்ப மீனிங் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த நோட்டேஷன்லாம். நான் படிக்க முடியுமா? மூவ் A, B, மூவ் A, C, மூவ் A, D, மூவ் A, E. இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து நம்ம மனப்பாடம் பண்ண முடியுமா? At the beginning stage, as you are beginning programmer, we are using some notation. அதுல நீங்க எந்த ஃபார்மட் வேணாலும் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். ஐ மீன் எந்த ரெஜிஸ்டர் வேணாலும் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? ஃபைன். ஸோ ஜெனரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல RD னா டெஸ்டினேஷன், RS னா சோர்ஸ். சோர்ஸ்ன்றது from where you are going to copy the data. Destination means where you are going to store the data. Kindly note one thing here. Even though we are saying move nalum meaning enna copy here. In Intel convention, Intel 8085 microprocessor, they have given the keyword MOV, which stands for move data from one register to another. Okay, that doesn't mean the data from A is moving to B. அப்ப A ல வந்து 0ன்ற டேட்டா ஆயிடும் கிடையாது. A ல உள்ள டேட்டா B க்கு காப்பி ஆகும்னு அர்த்தம். Clear? Even though we are denoting the letter move, okay, it is doing the operation copy. Fine. So RP, என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல RP அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா it denotes register pair. So totally we are having only 3 register pair BC, DE, HL. Fine. Then it's very important. இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எங்கெல்லாம் M யூஸ் பண்றேன்னு சொன்னா immediately you have to
Immediately you have to say the address in HL. Immediately you have to think about the address in HL register pair. Memory pointed by HL register pair. Appadina meaning enna? M appadina meaning enna? The data which is present in the memory location whose address is with HL register pair. HL register pair la or address irukum, 16-bit value irukum, correctla? That 16-bit address, it is going to hold a 8-bit data and the memory location da M nu solrom. Clear? So indirect addressing appdin solrom. Indirect addressing na meaning enna? Class la for example ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் உட்கார்ந்துருக்கீங்க பக்கத்துல சரிங்களா? யூ கேன் டேக் திஸ் as an example. ஓகே, இந்த ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ல ரெண்டு பேரோட நேமும் எனக்கு தெரியாது, ரோல் நம்பரும் தெரியாது, கரெக்டா? how I can address? How I can address? See, if I am asking you to take a data from a memory, I don't specify the data or address in the program. Just I will write the letter M. Okay, M, it is going to have a 16-bit information, okay, which is an address. Okay, the HL register pair, it is going to have an address. M and sonale, you have to remember HL register pair. That HL register pair is having a 16-bit address. That address is going to have a data. Clear? Are you able to understand? See, ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ரோல் நம்பர் அசைன் பண்ணிருக்காங்க, அது அட்ரஸ்னு வச்சுக்கலாம். Clear? Clear or not? See, அந்த அட்ரஸை யூஸ் பண்ணி நான் கால் பண்ண அப்படின்னா டைரக்டா அவங்கள I can address it. Clear? It's not clear. உமேஷ்க்கு கிளியரா புரியலன்னு நினைக்கிறேன். Fine. I will do one thing. So here we have to know this. கண்டிப்பா இது தெரிஞ்சே ஆகணும். Okay. You consider this is a memory location. Okay, அதுல ஒரு மெமரியை மட்டும் நான் எடுத்துக்க போறேன். 8050H. 8050H. இதுல ஒரு டேட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். Say for example 27H. ஒரு 8-bit data இருக்கு. Clear? So this is memory. Okay, fine. Here I have registers, all my registers within the CPU. Registers la இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இதுல இது HL register pair னு வச்சுக்கலாம். இது H, இது L. Clear? Okay, suppose if I am having 80 here and 50 here in L register. Clear? So this two combinedly, it is denoting a 16-bit address. This address is here. Clear? அப்ப என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நான் இந்த டேட்டாவையும் கொடுக்க மாட்டேன், இதோட அட்ரஸையும் கொடுக்க மாட்டேன். ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன்? M னு யூஸ் பண்ணுவேன். M னா மீனிங் என்ன? The memory pointed by HL register pair. What it mean? HL register pair we are having 8050, which is pointing to the address 8050. From this you are referring to this data 27. Clear? Indirectly I am accessing the data from a memory location without pointing the data or its address. Clear? So M abdin use panna meaning enna? The memory pointed by HL register pair is going to have a data. That data is referred as M. Clear? Is it clear now? Yes. Okay, fine. Next, D8. Wherever, if I am writing D8, okay, என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல D8 அப்படினா மீனிங் என்னன்னா immediate 8-bit data. MVI அப்படினு வந்துச்சுனா A, 8-bit data. Clear? So அந்த மாதிரி instruction immediate data wherever you are using, there you must use D8. D8 னா மீனிங் என்ன? இந்த இடத்துல நீங்க 00H to FFH you can substitute. Okay, I will type it in the chat. 00H to FFH.
ஸோ இதுக்கு இடையில எந்த வேல்யூஸ் வேணாலும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல D8 அப்படின்னு போட்ட மீனிங் எனி 8-bit டேட்டா ஃப்ரம் 00 to FF எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம்னு அர்த்தம். கிளியர்? 16-bit immediate data D16 போட்டோம்னா மீனிங் என்ன, 16-bit immediate data. Can you people type it in the chat? What about the range of 16-bit value you can put in your instruction? D8 na 00 to FF nu sonna. What about D16? Can you people tell the range of data? Yes, very good. Yes, very good. First class la நிறைய பேர் டைப் பண்ணிருக்கீங்க, செகண்ட் கிளாஸ்ல இன்னும் யாரும் பண்ணலையேப்பா. In first class they have typed the answer correctly. Very good, Venkata Subramanian. 0000H to FFFFH. Okay, so இதுக்கு இடையில உள்ள எந்த வேல்யூஸ் வேணாலும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், instead of D16 you can substitute in the instruction. See, notation அப்படின்றது காமன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்மேட்டுக்காக நான் சொல்றது. பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல இந்த பர்டிகுலர் திங்ஸ் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா you can substitute any values. Okay, fine. ADR என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ADR எங்கயாவது நான் எழுதி இருந்தா there it means 16-bit address. நல்லா கவனிக்கணும். D16 னு போட்டா மீனிங் என்ன, 16-bit டேட்டா. வெறும் ADR னு போட்டா மீனிங் என்ன, 16-bit address. Clear? Then PSW, obviously இது நிறைய தடவை சொல்லியாச்சு. PSW is content of accumulator and flag register. Okay, so இந்த பர்டிகுலர் நோட்டேஷன்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஈஸியா எழுதிடலாம், புரிஞ்சுக்கலாம். Fine, I will move on. Kindly take a screenshot of this slide. I will move on. Doubt irundhuchuna there you stop and ask. Okay, thank you Umesh. Umesh வந்து அந்த இடத்துல வந்து புரியலன்னு சொன்னதால தான் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்ற மாதிரி இருந்துச்சு. Clear? Whether it is clear now Umesh? Yes? Clear sir. Okay, yeah. Thank you. Okay, thank you. See, கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க சரிங்களா. இந்த போர்ஷன் நல்லா படிச்சிட்டீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், வெரி வெரி ஈஸி. ஓகே, இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். ஏன் என்னோட ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்ணா அக்குமுலேட்டர் ரெஜிஸ்டர், நல்லா கவனிக்கணும். பீன் யூஸ் பண்ணா எய்தர் பி ரெஜிஸ்டர் ஆர் பிசி ரெஜிஸ்டர் பேர். கேன் யூ பீப்புள் டைப் இட் இன் த சாட்? என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நான் 8-bit இமிடியேட் டேட்டா யூஸ் பண்ணா பி ரெஃபர்ஸ் டு வாட், register or register pair. If I am handling an 8-bit data, na bean type panna meaning en instruction la bean use panna register. When I am handling a 16-bit data, when I am handling a 16-bit data, what B refers to? Register pair. Very good. Okay, then C can be only register. கரெக்ட்டுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் த ரெஜிஸ்டர் பேர் மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல யூஸ் பண்ண முடியும். சிமிலர்லி டி அப்படின்னு சொன்னா 8-bit டேட்டா ஹேண்டில் பண்றப்ப ரெஜிஸ்டரா அஸ்யூம் பண்ணிக்கணும். 16-bit அப்படின்னு வர்றப்ப டி ரெஜிஸ்டர் பேர். ஓகே, சிமிலர்லி ஹெச். தென் என்னோட ப்ரோக்ராம்ல எஸ்பி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணா ஸ்டாக் பாயிண்டர். ஓகே, எஸ்பி இஃப் ஐ யூஸ் த வேர்ட் எஸ்பி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணோம்னா ஸ்டாக் பாயிண்டர் ரெஜிஸ்டர். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அப்படின்றதுக்கு more or less எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயும் PC அப்படின்றதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பட் ஸ்டில் there are some instruction we can have. Okay, to modify the content of program counter we have some instruction later part. Fine. Now we are going to study about the instruction set. So based on the nature of operation done by the instruction, ஒரு instruction என்ன type of operation perform பண்ணுது அதை பேஸ் பண்ணி instruction we are grouping into different category. Clear? So group of instruction set அப்படினு சொல்லலாம். Clear? There are different instruction set group which are data transfer group, arithmetic group of instruction, logical group of instruction, branch instruction, stack IO and machine control instruction. Okay, so மொத்தம் 5 group நம்ம வச்சிருக்கோம். எதுக்கு சார் இந்த மாதிரி grouping அப்படினு பார்த்தோம்னா we will be having many instructions available for our Intel 8085. So the எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்துல நம்ம கலந்து படிச்சோம்னா it will be very very difficult to learn the programming, to write the programming. Clear? So based upon the type of operation each instruction performing, அதை நம்ம different category-ஆ group பண்ணிருக்கோம். Clear? Is it clear? சரி, பேரை பார்த்தே ஆன்சர் சொல்லிடலாம். Data transfer group of instruction, what it is going to do?
those group of instruction எதுக்காக மட்டும் யூஸ் பண்ண போறோம்? The set of instruction which we are going to use for only transferring data. அது என்ன சொல்லலாம்? Data transfer operation சொல்லலாம். சரிங்களா? Very good. Arithmetic group of operation அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்? Those instructions are used to perform ALU operation. Yes, addition, subtraction, okay, logical and or XOR, not operation. Okay, so those operation we call it as arithmetic operation. Sorry, arithmetic means we have to do only addition, subtraction. Sorry, fine. See, arithmetic operation அப்படினு சொன்னா இங்க என்ன பண்ணலாம்? 8-bit addition with carry, without carry, 16-bit addition, okay, 8-bit subtraction with or without borrow, fine. Then BCD addition பண்ணலாம்னு பார்த்தோம், fine. So there are some arithmetic operation, fine. Logical group of instruction அப்படினு பார்த்தோம்னா and, or, XOR, complement எல்லாமே நீங்க பண்ணிக்கலாம், fine. Branch instruction அப்படினா உங்களோட C ப்ரோக்ராம்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. Loop, for loop, while loop இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? To write some programming, okay, so that உங்களோட program execution order வந்து சேஞ்ச் ஆகும். For example, 8000 ல இருந்து என்னோட program start ஆகி execute ஆயிட்டே வரும். 8005 ல நான் ஒரு branch instruction யூஸ் பண்ணா it won't go to 8006, it may change to some other location. Branch அப்படினா from a common main program it is diverting to some other memory locations. Clear? Then stack related operation perform பண்ற instructionலாம் stack instruction சொல்வோம். IO instruction ரெண்டே சொன்னோம், in instruction, out instruction, then mission control instruction. Okay, so இத பத்திலாம் later பார்க்கலாம். These are the different group of instruction set. These are the different group of instruction set based upon the operation performed by individual instructions. Clear? So அதுல இன்னைக்கு data transfer arithmetic மட்டும் ஒரு overview பார்க்கலாம். Fine, we'll proceed. So data transfer group of instruction அப்படினு சொன்னோம்னா it is used to transfer data, that's all, fine. So data transfer என்னென்ன டைப் இருக்குன்னா between registers, okay, from memory to register or register pair, from register or register pair to memory. Clear? அதான் இருக்க முடியும், நல்லா கவனிக்கணும். within registers you can transfer data, okay. அப்படி இல்ல என்ன பண்ணலாம்? from memory to register or register pair, அப்படி இல்ல என்ன பண்ணலாம்? from register or register pair to memory. Clear? These are the three different operation, data transfer operation you can perform, okay. இதுல MVI, move immediate data. MVI னா மீனிங் என்ன? move immediate data. இந்த வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? move immediate data. MOV அப்படினா just move between registers. MOV னு வந்துட்டாலே பக்கத்துல என்ன எழுதணும்? move data between registers, fine. LDA அப்படினா from memory to accumulator register. Kindly underline this word. Kindly underline this word. Kindly underline this word. You can take the data from memory to only accumulator register. LDA ன்னு சொன்னா load accumulator from memory, okay. STA ன்னு சொன்னா store accumulated data to the memory, கரெக்ட்டா? சோ இத அண்டர்லைன் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. சோ LDA STA யூஸ் பண்ணா மீனிங் என்ன? from memory to CPU ன்னு சொன்னா accumulator தான் வரும். Similarly, நீங்க ஒரு டேட்டாவை ரைட் பண்ணனும் அப்படினா before the data must present in accumulator register. Don't forget this thing, okay, fine. Next, so இந்த மேல உள்ள 4 இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் 8-bit டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்ணுது. ஒரு 8-bit டேட்டாவை நான் மூவ் பண்ணலாம். any register I can move, okay. This move instruction MOV denotes 8-bit data transfer between register, okay. LDA STA 8-bit dataவை மெமரில இருந்து கொண்டு வரோம். STA we are writing the 8-bit data from accumulator to memory. Clear? So இந்த மேல உள்ள 4 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னது? 8-bit operation, 1 byte operation perform பண்ணும், சரிங்களா? 8-bit டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஓகே. whereas LXI அப்படின்னு சொன்னா மீனிங் என்ன? load register pair. ஆல்ரெடி அங்க பார்த்தோம் LXI H, some 16-bit டேட்டா போட்டோம். அப்படின்னா மீனிங் என்ன?
There we are going to handle 16-bit data. So we must use a register pair. அப்ப LXI 16-bit immediate data ன்னு சொன்னாலே LXI instruction ஞாபகம் வரணும். 8-bit immediate data ன்னு சொன்னாலே we have to know MVI instruction. Clear? So under data transfer instruction, again we have 3 types of operation between register, from memory to register or register pair, or from register to register pair to memory. Clear? So இதுல 8-bit instruction, 8-bit operation perform பண்ணக்கூடிய instruction என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா MVI, MOV, LDA, STA. அதாவது 1 byte தான் handle பண்ணுது. See, instruction ஓட size 1 byte, 2 byte, 3 byte இருக்கலாம், but the operation it is doing is it handle with only 8-bit data. Okay. To handle 16-bit data, we have to use LXI instruction. What it mean? 16-bit immediate data to any register pair. B, C, D, E, H, L. எந்த register pair வேணாலும் நம்ம கொண்டு வரலாம். Fine. Similarly, 16-bit data from memory to register pair or from register pair to memory. எப்படி நம்ம accumulator சொன்னோமோ அதே மாதிரி இதையும் underline பண்ணி வச்சுக்கலாம். This also you can underline. LHLD na meaning என்ன? Load HL register pair. Okay, register pair. Register pair னு எழுதிக்கோங்க. It's not registers. Register pair is the correct meaning here. Okay, store HL register pair. H and L registerல உள்ள content கொண்டு போய் மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணா அது SHLD, அங்கேருந்து கொண்டு வந்தா LHLD. இதெல்லாம் லேட்டர் நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். As of now இதை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. LDAX, STAX, again it is an 8-bit operation. Okay, இதெல்லாம் லேட்டர் நம்ம பார்க்கலாம். Clear? Later part of the time நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கலாம். LDAX, STAX, later part of the time we will look. Okay, fine. Next, XCHG already நம்ம பார்த்தாச்சு. HL and DE exchange ஆகும்னு சொன்னோம். XTHL அப்படின்னா exchange top of the stack. Okay, top of the stack with HL. அதாவது stack மெமரியில உள்ள top 2 bytes HL register pairல போட்டுட்டு HL ல உள்ளத stackல போய் push பண்ண போறோம். That's the meaning for XTHL. Okay, don't worry about these things. Clear? இந்த keywordsக்கான meaning மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. MVI, move immediate data to a register. MOV, move data between registers. LDA, move a data from memory to accumulator register or load a data from memory to accumulator register. STA, store the data to memory from accumulator. Clear? LXI, 16-bit data to register pair. LHLD, 16-bit data from memory to HL register pair. SHLD, from HL register pair we are storing the data to memory. LDX, STX இப்போதைக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம், சரிங்களா? LDA, STA தெரிஞ்சா போறோம். ஓகே, LDA னா லோட் அக்குமுலேட்டர், STA னா ஸ்டோர் அக்குமுலேட்டர்னு தெரியும். X வந்துச்சுன்னா அட்ரஸ் will be in register pair, அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அட்ரஸ் will be in register pair. Later point of the time இது டீடைலா பார்க்கலாம். It will be confusing now. Okay, XCHG na exchange HL and DE content. XTHL na similar to exchange. ஆனா இங்க என்ன ஆகுது? Top 2 byte available in this stack is exchanged with HL register content. That's all. Register pair content. Fine. உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இந்த ஒரு இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கணும். எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஐல முடியுதோ அது எல்லாமே என்னது? இமீடியட் டேட்டா. எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எக்ஸ் என்ற லெட்டர் வருதோ இட் இஸ் ஹேவிங் ரிஜிஸ்டர் பேர் ஆபரேஷன். கண்டிப்பா அங்க ரிஜிஸ்டர் பேர் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். LDAX, STAX, LXI, XCHG, XTHL இந்த எல்லா இடத்துலயும் நமக்கு என்ன இன்வால்வ் ஆயிருக்கும்? ரிஜிஸ்டர் பேர் இஸ் இன்வால்வ். ஓகே, ஸோ இது ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் த டைம் we are going to see different types of things using this. இது பேர் தான் நிமோனிக்ஸ். இங்க நம்ம எழுதுறோம் இல்லைங்களா, இது பேர் தான் என்னது? நிமோனிக்ஸ். இதுதான் கீவேர்ட்ஸ். ஃபைன், ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட கீவேர்ட் தான் இது. இதுதான் டினோட் பண்றது என்ன ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். கிளியர்? கைண்ட்லி மேக் a note of it. இதுல இன்னைக்கு லேபுக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்க போறோம். we are not going to deal all the instruction. இதுல MVI, MOV, LDA, STA, this 4 instruction only we are going to discuss today. பார்க்கலாமா? shall we proceed? Shall we proceed? Yes,
For today's lab experiment, we have to learn only the first 4 instruction. அது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். MVI ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். MVI R, D8 அப்படின்னா மீனிங் என்ன? Move an immediate 8-bit data to the destination register. இங்க R அப்படின்னு போட்டாலே போறோம். R D தேவை கிடையாது. Sorry for that. Wait a minute. So here simply we can put R. No need of RD. Here MVI R, D8 அப்படின்னா மீனிங் என்ன? To this register we are moving the 8-bit data. Example என்ன எழுதலாம்? See, இந்த நோட்டேஷனை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்கப்பா. இந்த நோட்டேஷனை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. D8 அப்படின்றது ஒரு டேட்டா, ஆரோ போட்டுருக்கோம் பாருங்க. Where it is getting stored to a register. Whatever the register you are writing, in that register the 8-bit data will be stored. Okay, so at the beginning stage, நீங்க ப்ரோக்ராம் கத்துக்கிற ஸ்டேஜ்ல இந்த கன்வென்ஷனை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கான மீனிங் தான் இது. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் புரியலனா கூட இந்த மீனிங்கை பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம். எப்படி? Whatever the data we are representing here, it will be copied to the register. Clear? That's all. So example பார்க்கலாம். MVI B,08. இங்க 08 ன்றது என்னது? An immediate 8-bit data. Clear? To which register we are moving? B register. Clear? So before execution இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். After execution என்ன ஆகுது பாருங்க. Before execution B registerல ஏதோ ஒரு டேட்டா இருந்திருக்கலாம். இங்க blank-ஆ இருக்குது. Maybe it contain any data. Clear? After executing this particular instruction MVI B,08H, B register content என்ன ஆயிடுச்சு? It is filled with 08. Okay, can you people type it in the chat? If I want to move a constant value 37H, okay, 37H, it has to move to H register. What must be the instruction you have to use? Chatல டைப் பண்ணிருக்கேன், ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. 37ன்ற ஒரு டேட்டா, I think இதுல பிராக்கெட் போட்டா கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். So it is not moving to H, it is moving to content of H. H register குள்ள இந்த வேல்யூ மூவ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ன ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதுவீங்க? To move the data 37H to H register, what is the instruction? I think A classல நிறைய பேர் டைப் பண்ணிருக்கீங்க. Classroom 1ல. Yes. See, most of the time Abhinesh தான் வந்து நிறைய ரெஸ்பாண்ட் பண்றாரு. Okay. Thank you Abhinesh. See, others try to respond, then only you can learn programming. Clear? So அப்ப மீனிங் புரிஞ்சுதா? R அப்படின்ற இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம்? Any register you can substitute. Similarly, D8 ன்ற இடத்துல you can substitute any data from 00 to FF. I hope everyone understand MVI instruction. Shall I move to next instruction? Yes. MOV பார்க்கலாமா? Yes. Okay. So MOV அப்படின்னு சொன்னோம்னா move RD, RS. இங்க நல்லா கவனிக்கணும். இங்க ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஒன்னு சோர்ஸ் ரெஜிஸ்டர், இன்னொன்னு என்னது? Destination register. Right side is always source, left side is always destination. Don't forget that. It is Intel convention. Okay. So move the 8-bit data from the content of source register to destination register. The source register can be any one of the 6 general purpose register. Similarly, destination register ஏதோ ஒரு general purpose register or accumulator register இருக்கலாம். Clear? Yes. So இப்ப இங்க கன்வென்ஷன் என்ன? content of bracketக்கு மீனிங் புரிஞ்சுக்கணும்ப்பா. இந்த பிரேஸ் போடுறோம் இல்லையா, அதுக்கான மீனிங் புரிஞ்சுக்கணும். bracketக்கான மீனிங் புரிஞ்சுக்கணும். Content of the source register is copied to content of the destination register. அதாவது source registerல என்ன டேட்டா இருந்துச்சோ அது எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகணும்? destination registerல போய் ஸ்டோர் ஆகணும். bracket நம்ம போடுறதுக்கு மீனிங் என்னன்னா content of the register, source register, content of the destination register. Okay, fine. Move H, C. இதுக்கான கன்வென்ஷன் நீங்களே டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சாட்ல. Move H, C. இதுக்கு என்ன கன்வென்ஷன் டைப் பண்ணுவீங்க? என்ன கன்வென்ஷன் சொல்லுவீங்க? இதுக்கான மீனிங் என்ன? Move H, C. Don't forget, source register is right hand side, destination register is left hand side. இதுக்கான கன்வென்ஷன் என்ன? டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சாட்ல.
Yes, Dixon typed. From C register, content of C register, we are moving to H register. Second class la no response varla. Yes, very good Sajish. Very good Abhinesh. See, second class la கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கப்பா. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கம்பேர் பண்றப்ப செகண்ட் கிளாஸ்ல ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. போன கிளாஸ் கமிட்டி மீட்டிங்ல தான் நான் இடி கிளாஸ் கமிட்டி மீட்டிங்ல தான் பெருமையா சொன்னேன். சார் போன செமஸ்டர் கம்பேர் பண்றப்ப இந்த செமஸ்டர் ஒரு 5 பேராவது ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க. பட் இன்னைக்கு அதுவுமே காணோம். No response from ET students till now in today's session. Yes, kindly respond. So before execution, C register la enna content irukku? 34 we are having. Clear? Clear? After executing, where this 34 will be copied to? It is copied to H register. மூணு சொன்னாலும் என்ன நடந்திருக்கு? Copy of the content in C, it is moved to H register. That's all. மூணா meaning என்ன இங்க? Copy. Don't forget it. Fine. Next, LDA. It's very very simple. LDA அப்படின்னா meaning என்ன? Load accumulator அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. எங்க இருந்து லோட் பண்ணுவீங்க? From where you are going to load the data? Memory. What about the size of the memory locations? What about the size of the memory location? 16-bit is the address. Okay, size of the memory location is 8-bit. ஒரு 8-bit டேட்டாவை நான் அக்குமுலேட்டருக்கு லோட் பண்ண போறேன் from a 16-bit address location. கரெக்டா? டேட்டா 8-bit, ஆனா அந்த டேட்டா இருக்கக்கூடிய இடம் அட்ரஸ் 16-bit. அப்ப என்ன பண்ண போறோம்? LDA னா பக்கத்துல என்ன வரணும்? அட்ரஸ் வரணும். ஃபார்மேட் என்ன பாருங்க? LDA ADR. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? Whatever the content present in the address, the 8-bit data available in the address location is copied to accumulator register. Meaning புரிஞ்சுதா? Is it clear? அப்ப LDA க்கு பக்கத்துல கண்டிப்பா என்ன வரணும்? ஒரு 16-bit அட்ரஸ் வந்தாகணும். அந்த 16-bit அட்ரஸ் என்ன பண்ணுது? It is pointing to the memory location. Okay, அங்க இருக்கக்கூடிய டேட்டா என்னது? 8-bit. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இங்க நம்ம ஹேண்டில் பண்றது 8-bit டேட்டா, ஆனா அது இருக்கக்கூடிய இடம் என்னது? ஒரு மெமரி லொகேஷன். அதோட அட்ரஸ் வந்து 16-bit. கிளியர்? சோ LDA அட்ரஸ் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஓகே, இதுக்கு மீனிங் என்னன்னு நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கன்வென்ஷன் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். LDA 4000H. What is the meaning for this? Load accumulator and 8-bit data from the memory location 4000H. What is the convention for this? What is the convention for this? Yes, very good Dixon. Very good Anthony Surya. Okay, so 4000 memory location la enna value irundhucho adu enga move agudhu? Accumulator ku move agudhu. See, இந்த arrow போடலனா மீனிங் தப்பாயிடும். arrow போடலனா Anthony Surya, I think you missed the arrow. Okay, kindly check it. இந்த bracket போடணும். இந்த bracket போட்டா தான் மீனிங் என்ன? Content of the address அப்படின்றது மீனிங் ஆகும். Clear? Kritika, kindly correct it. வெறும் 4000 போட்டு arrow போட்டிருக்கீங்க. It means 4000 வேல்யூ அக்குமுலேட்டர்ல போறோம்னு அர்த்தம். Clear? We have to mention the brackets. Very very important. Okay, fine, thank you. So LDA புரிஞ்சிருச்சு. Fine, நல்லா கவனிங்க. 4000 4001 25 48 இருக்கு. இந்த பர்టిక్యులர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் LDA 4000 எக்ஸிக்யூட் ஆனா 4000 ல என்ன கண்டென்ட் இருக்கு? 25. எங்க அது போய் காப்பி ஆகும்? அக்குமுலேட்டர். So after execution, accumulator will be having 25. For understanding, ரெண்டு மெமரி லொகேஷன்ல டேட்டா கொடுத்திருக்கோம். எந்த டேட்டா போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு? 4000 ல என்ன டேட்டா இருந்துச்சோ அதுதான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு accumulator. Clear? Next we will go with STA instruction. So regarding STA, store accumulator content to where? A memory location. அப்ப இங்க என்ன வரணும்? STA followed by what we have to write? What we have to write? STA க்கு பக்கத்துல என்ன வரணும்? அந்த மெமரி லொகேஷனோட அட்ரஸ். வெரி குட் சஜீஷ். எஸ், ADR. வெரி குட். STA ADR. இதுக்கு மீனிங் என்ன? Can anyone unmute enter?
STA ADR இதுக்கு மீனிங் என்ன? ஸ்டோர் அக்குமுலேட்டர் கண்டென்ட் டு அ அட்ரஸ். கரெக்ட்? அந்த அட்ரஸ் கண்டிப்பா என்னது 16 பிட். கரெக்டா? அதுல உள்ள டேட்டா தான் 8 பிட். கிளியர்? So store the content of accumulator into the content of the memory address specified. Clear? இங்க accumulatorல இருந்த டேட்டாவை மெமரியில போடுறோம். That's the difference. See, LDA க்கு opposite தான் STA. LDA ன மீனிங் என்ன? Memory to register. STA ன மீனிங் என்ன? Register to memory. Clear? Move வந்த மீனிங் என்ன? Between register. That's all. So STA 4001H. Okay. So before execution நல்லா கவனிங்க, accumulatorல 55 இருக்கு. After execution, in which memory 55 is going to store? Kindly type it in the chat. Yes, very good. 4001 la poi store ஆகும். Very good. Thank you. See, don't forget to mention H at the end. சரிங்களா? hexadecimal value அப்படின்றத மீன் பண்றதுக்கு தான் H அப்படின்றது போடும். Fine. ஸோ 4 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்னைக்கு படிச்சிருக்கோம். MVI, MOV, LDA, STA. இந்த 4 பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்னைக்கு லேபுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ஃபைன். தென் நெக்ஸ்ட் அரித்மெட்டிக் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கலாம். ஸோ ஹியர் திஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் டு பெர்ஃபார்ம் அடிஷன், சப்ராக்ஷன் ஆபரேஷன். ஓகே, addition with carry, subtraction with borrow, increment register or register pair. Increment na meaning என்னப்பா? 4000 increment by 1 அப்படினா என்ன இருக்கணும்? If I am having the value 4000 increment by 1 அப்படினா meaning என்ன? 4001. Again it has to be incremented அப்படினா 4002. Like that it will keep on going. Increment na add 1 plus 1. Very good. Umesh and Danya, very good. Plus 1. Okay. Similarly, decrement அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, ஆபரேஷன் இருக்கு. Clear? Decrement by value 1. Okay. So இதெல்லாம் எங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க? C ப்ரோக்ராம்ல. C ப்ரோக்ராம்ல எங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க? In loop. Very good. In for loop or while loop you will use. Correct? A variable plus plus அப்படின்னு போட்டா மீனிங் என்ன? Increment by 1. Minus minus போட்டா decrement by 1. Very good. Then double addition, 16-bit addition க்கு இங்க பேர் என்ன சொல்றோம்? Double addition. Then decimal adjust accumulator னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. Okay, decimal adjust accumulator அப்படினு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. சோ இதுதான் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம்? BCD addition க்கு யூஸ் பண்ண போறோம். Later point of the time we will discuss about that. Okay, now don't worry about it. Fine. One more thing note பண்ணிக்கோங்க. Data transfer operation instruction won't affect the flag. Note பண்ணிக்கோங்க. டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், எந்த ஒரு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் என்ன பண்ணாது? ஃபிளாக் ரெஜிஸ்டரை அஃபெக்ட் பண்ணாது. தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஹியர் இன் த கேஸ் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஸ்ட் அப்பான் தி ஆபரேஷன் த ஃபிளாக் கண்டென்ட் இஸ் கோயிங் டு பி அஃபெக்டட். அரித்மெட்டிக் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம ரன் பண்றப்ப டெஃபினட்டா ALU தான் நடக்கும். Definitely it is going to happen in the ALU. Clear? So definitely flag content will get changed based upon the operation. Fine. So இதுல என்னென்ன இதெல்லாம் கீவேர்ட்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வெறும் ADD போட்டோம்னா மீனிங் என்ன? add accumulator with register. ADI போட்டோம்னா add accumulator with immediate 8-bit data. ஓகே, இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கீவேர்டு மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. I வந்திருக்கிறதுனால என்ன சொல்றோம்? immediate 8-bit data சொல்லிருக்கோம். கரெக்டா? அடுத்து ADC அப்படின்னா add accumulator along with carry. Clear? ACI add accumulator with immediate data along with carry. So இந்த 4 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கணும். This 4 instruction we are going to discuss today. Fine. So இதுக்கான மீனிங் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. சிம்பிள் அடிஷன்னா add. Okay, with carry பண்ணனும்னா ADC. இது ரெண்டும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். add ADC வந்தா பக்கத்துல ரெஜிஸ்டர் கொடுப்போம். add B, add C அந்த மாதிரி கொடுப்போம். ADC B, ADC C அந்த மாதிரி கொடுப்போம். ஓகே, ADI னா மீனிங் என்னன்னா immediate data you are going to add with accumulator. அப்ப இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கண்டிப்பா டேட்டா வரும்னு அர்த்தம். கிளியர்? இதுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல என்ன கிடையாது? addல வந்து ரெஜிஸ்டர் தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணும். whereas ADI ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? we are going to specify the data itself. Similarly ACI லையும் we will specify the data. Similarly SUB for subtraction. SUB for subtraction. Immediate data subtract பண்ண போறோம்னா SB, SUI.
Okay, then subtraction with borrow அப்படின்னா SBB. Okay, subtraction with immediate data, okay, along with borrowனா SBI. இந்த நாளை தனியா கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கோங்க, இதை டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. இதை ஃபர்தரா டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அடிஷன்ல 4 டைப் ஆஃப் ஆபரேஷன் இருக்கு, கரெக்டா? சப்ராக்ஷன்ல 4 டைப் ஆஃப் ஆபரேஷன் இருக்கு. ஓகே, தென் இன்க்ரிமெண்ட் பை 1னா INR, டிக்ரிமெண்ட் பை 1 அப்படின்னா DCR, இன்க்ரிமெண்ட் ரெஜிஸ்டர் பேர் பை 1 அப்படின்னா INX, DCX. ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், தனியா படிச்சுக்கலாம். இது 8-bit டேட்டாவை இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் பண்றதுக்கு, இது 16-bit டேட்டா இன் ரெஜிஸ்டர் பேர் பண்றதுக்கு. ஃபைன். DAD, ஓகே, ஸோ DAD இது தனி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், தனியாக தான் படிச்சாகணும். தென் ஃபைனலி DAA, டெசிமல் அட்ஜஸ்ட் அக்குமுலேட். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. கிளியர்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 4 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடிஷன் ஆப்ரேஷனுக்கு, அதுல வெரைட்டி இருக்கு. என்னென்ன வெரைட்டி? நார்மல் அடிஷன் வித் கேரி, அப்புறம் இமீடியட் டேட்டா ஆட் வித் அக்குமுலேட்டர், நார்மல் அடிஷன் அதுல வித் கேரி. சிமிலர்லி சப்ராக்ஷன், தென் இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கு INR by 1, DCR by 1, டிக்ரிமெண்ட்டுக்கு INX, DCX. ஓகே, இது ரெஜிஸ்டர் கண்டென்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் பண்றதுக்கு, இது ரெஜிஸ்டர் பேர் கண்டென்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் பண்றதுக்கு. தென் 16-bit அடிஷன்னா DAD we have to use, then DAA for decimal adjust accumulator. That's all. Okay, fine. இத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. First 4 instruction only we are going to discuss today regarding our lab session. Okay, add R அப்படினு போட்டோம்னா மீனிங் என்ன பாருங்க. Wait a minute. இது ஒரு tab விட்டுட்டோம்னா மீனிங் புரியும் நினைக்கிறேன். Otherwise you will get confused. Okay, fine. Here you can see add R அப்படினா மீனிங் என்னப்பா? The content of accumulator is added to the content of register. Result எங்க ஸ்டோர் ஆகுது? It is stored back to the accumulator register. Okay, yes or no? இதுக்கான மீனிங் புரிஞ்சுதா? The content of the register is added to the content of accumulator. Result gets stored back to the accumulator itself. Please note one more point. Flags will get affected based on the operation. All flags get affected based on the result. Fine. Add C, என்ன மீனிங் என்ன? A register content plus C register content. Result will get stored back to accumulator. அப்ப ரெண்டு டேட்டா நான் ஆட் பண்றப்போ ஒரு டேட்டா கண்டிப்பா எங்க இருக்கணும்? அக்குமுலேட்டர்ல. இன்னொரு டேட்டா it can be in any of the register. Clear? After performing addition, accumulator content overwrite ஆயிடும். அப்ப ஏற்கனவே இருந்த ஆப்பரண்ட் என்ன ஆயிடும்? overwritten with the result. sum போய் replace பண்ணிடும். That's all. So here you can see 87 இருக்கு A ரெஜிஸ்டர்ல, C ரெஜிஸ்டர்ல 45 இருக்கு. ஓகே, இது ரெண்டும் ஆட் பண்ண போறோம். ஆஃப்டர் எக்ஸிக்யூட்டிங் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆட் C என்ன ஆகுது பாருங்க. அக்குமுலேட்டர்ல CCன்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிடுது. ஃபிளாக் கண்டென்ட் எனக்கு என்ன ஆயிடுது பாருங்க, 84னு வந்து, சாரி ஃபிளாக் ஸ்டேட்டஸ் வந்து 84 அப்படின்னு வந்து. எஸ், ரிசல்ட் வந்து CC இங்க இருக்கிறது. அக்குமுலேட்டர் கண்டென்ட் வந்து CC பிட்வைஸ் காமிச்சிருக்கோம். இது வந்து 84னு வந்து. இது எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாமா? Shall we see about this? Yes, okay. So 87 45 bitwise add பண்றப்ப we are having the process like this. இதுல நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்னென்ன பாருங்க. Result 1100 1100 1100 means C, 1100 means C. So CC, it is stored back to the accumulator register. Correct? Fine. MSB of the bit இங்க நல்லா கவனிங்க. MSB என்ன இருக்கு பாருங்க ரிசல்ட்ல 1. So sign flag என்ன இருக்கு? செட் ஆயிருக்கு. கரெக்ட்டா? அடுத்து ரிசல்ட் வந்து நான் ஜீரோ வேல்யூ. ரிசல்ட் வந்து CC ன்னு வந்திருக்கு. It is a non zero value. So அப்ப zero flag என்னது? Reset. Zero flagல 0 ன்னு fill பண்ணியாச்சு. There is no auxiliary carry, so it is 0. Fine. Then number of ones எத்தனை இருக்கு பாருங்க. 1 2 3 4 4 ones.
correct? Even parity, so parity bit set ஆகும் 1. There is no carry out from this operation. D7 நம்ம add பண்றப்ப D7th bit add பண்றப்ப carry கிடையாது, so there is no carry. So that's why we are having 8-4. It is physically negative number, negative result, non-zero result. There is no auxiliary carry and carry, even parity data. That's all. So based on the addition operation, flag content வந்து change ஆகும் like this. That's all. Then ADI D8 அப்படின்னா meaning என்ன பாருங்க? The immediate data is added with accumulator, then stored back to accumulator again. That's all. So all flags get affected based on the result. Okay. So நம்ம கொடுக்கிற immediate data instructionலயே கொடுத்துருவோம் டேட்டாவை, அது accumulator கூட add ஆயிட்டு accumulatorல 7H அப்படின்னா மீனிங் என்ன? A register content plus 77 add ஆயிட்டு எங்க ஸ்டோர் ஆகுது? Aலே போய் ஸ்டோர் ஆயிடும். That's all. So this is ADI. So add ADI ரெண்டு புரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட்? நார்மல் அடிஷன்னா பக்கத்துல ரெஜிஸ்டர் வரணும். ஓகே. இமிடியேட் அடிஷன்னா பக்கத்துல வந்து என்ன வரணும்? இமிடியேட் டேட்டா has to come. That's all. Fine. Next. So 8900 இருக்கு. After executing ADI 77 போய் 89 கூட ஆட் ஆனிச்சுன்னா சம் 0 ஆயிடும், கேரி 1 வரும். கவனிங்க, சம் வந்து 0 ஆயிடுச்சு. ஸோ அக்குமுலேட்டர் கண்டென்ட் 0 ஆயிடுச்சு, கேரி வந்து 1 வரும், செட் ஆகுறதுனால 1. ஸோ ஹியர் ரிசல்ட்டை பார்த்தே சொல்லலாம். சைன் ஃபிளாக் எம்எஸ்பி வந்து 0 இருக்கிறதுனால சைன் ஃபிளாக் 0, ஆல் பிட்ஸ் ஆர் 0 ஹியர். ஸோ 0 ஃபிளாக் செட் ஆயிருக்கு. இந்த பர்டிகுலர் ஆபரேஷன்ல ஆக்சிலரி கேரி வரும். There is no 1% in the result. That's also represent even parity data. So parity bit set ஆயிருக்கு. This particular result yields carry. That's why we are having carry flag set. That's all. Okay. So addition, immediate addition. Addition with register, addition with immediate data patterns. Okay. Next addition with register along with carry. அப்படின்னா ADC. அப்படின்னா மீனிங் என்னப்பா? 8-bit data plus 8-bit data in register plus carry bit. 1 bit வந்து add ஆகும். Carry இருந்தா 1 add ஆகும், இல்லனா 0 add ஆகும். That's all. The content of register is added to content of accumulator along with carry and result is stored in the accumulator. That's all. So ADCE அப்படின்னா மீனிங் என்ன? A register content கொஞ்சம் நகர்த்தி இது பண்ணிக்கலாம் so that you can understand. பக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா it may be confusing for you. So ADCR is the general instruction format. அதுக்கான மீனிங் தான் அங்க எழுதிருக்கு. A plus the register content plus carry, அவ்வளவுதான். கேரி பிட்டும் சேர்ந்து ஆட் ஆகும். A register and E register are 8-bit data, going to have 8-bit data, but carry is single bit. Clear? So 1 மட்டும் ஆட் ஆகும். That's all. So before execution 76 26 இருக்குது, Aல 76, Dல வந்து 26 இருக்கு. So ADC E பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? 9C. So 9C 9D I think it's 9C not 9D. Add with carry. Flag register bitல நல்லா கவனிங்க, carry வந்து ஆல்ரெடி 1 இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். கரெக்டா? அப்ப 76 plus 26 plus carry bit, இந்த 1 போய் சேர்ந்து ஆட் ஆகும். That's all. So 76 plus 26 plus 1. That's why we are having 9D. வெறும் ADDE போட்டிருந்தோம்னா 9C வந்திருக்கும். So based upon this result, we'll be having the flags like this. So MSB1 sign flag set ஆயிருக்கு, non-zero result, 0 flag reset, there is no auxiliary carry, odd parity data, so parity flag is reset, there is no carry, so carry வந்து 0 ஆயிருக்கு. That's all. So after executing any ALU instruction, arithmetic or logical instruction, flags வந்து affect ஆகும். That's all. So this is our lab program. Now we will start. Okay. So இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே என்னது? Basic things we have to know to write a program. Okay. So now we come to the part addition of two 8-bit data using 8085 assembly language program. Okay, 8085 ALP ன்னு சொல்லுவோம். Clear? So aim note பண்ணிக்கோங்க. To develop an 8085 ALP to test the addition of two 8-bit data available in the memory location. Okay. So இதுக்கு கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும். என்ன?
Consider two 8-bit data x and y. Argand அப்படின்றது first data, addend அப்படின்றது second data. X is in 8500 and the addend y is in 8501. ரெண்டு மெமரி லொகேஷன்ல டேட்டா கொடுத்திருக்கோம். ஒரு டேட்டாவை x ன்னு எடுத்துக்கிறோம், இன்னொரு டேட்டாவை y ன்னு எடுத்துக்கிறோம். This two data has to be added. Find x plus y. x யும் y யும் ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? சம் கேரி கிடைக்கும். ரெண்டு 8-bit டேட்டா ஆட் பண்றப்ப ஒரு 8-bit சம் ஒரு கேரி கிடைக்கலாம். கிளியர்? சோ கேரி எங்க ஸ்டோர் பண்றோம், சம் எங்க ஸ்டோர் பண்றோம் பாருங்க. Sum must get stored in 9000H and carry will get stored in 9001H. இதுக்கான ப்ரோக்ராம் தான் எழுத போறோம். பாசிபிளி இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம பார்க்கிறதுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா we will see. Fine? I mean simulation software டைம் இருந்துச்சுன்னா பார்க்கலாம். Otherwise note down this program. Next week labல full and full program மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Fine? Don't worry about it. Fine, let me proceed. So prerequisite question, இதுக்கான ஆன்சர் எல்லாமே கடகடன் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Which 8-bit register must be essentially used to store one of the operand while performing arithmetic operation? Kindly type it in the chat. கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes. Accumulator register, very good. So உங்களோட வைவா கொஸ்டின், லேப் எண்ட் செமஸ்டர் வைவா கொஸ்டின்லாம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் கேட்போம். So accumulator register. Select the 8-bit register available in 8085 microprocessor. இங்க காமிச்சிருக்கிறதுல எதெல்லாம் 8-bit register? இங்க காமிச்சிருக்க டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்க ரெஜிஸ்டர்ல எதெல்லாம் 8-bit register? What are all are 8-bit register? A, B, C, D, E, H, L, F. Very good. So these are all 8-bit register. Okay. G னு ஒரு ரெஜிஸ்டரே கிடையாது, I னு ஒரு ரெஜிஸ்டரே கிடையாது. Whereas stack pointer நம்ம ரவுண்ட் பண்ணல. What is the reason for that? Why we didn't circle stack pointer? Because in the question we asked, choose the 8-bit register. Stack pointer is a 16-bit register. Very good. Which flag bit of a flag register is used to indicate the carry after performing arithmetic operation? எந்த flag bit carry indicate பண்ணும்? Yes, very good. CY carry flag bit. Very good. Next question. Write the 8085 instruction to perform the following operation. First operation, to transfer an 8-bit data from memory to accumulator. மெமரில இருந்து ஒரு டேட்டாவை அக்குமுலேட்டருக்கு லோட் பண்ணணும். ஓகே, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? 4 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் சொல்லி கொடுத்தோம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர்ல. memory to accumulator, we have to load the data. என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்கப்பா? Yes, very good Anthony Surya. Yes, very good Sajish, very good Deepan Jyoti. Thank you, very good. So LDA இங்க வந்து ADR னு போட்டா கரெக்ட் மீனிங், பட் இங்க நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து 8500 நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஏன்னா நம்மளோட ப்ரோக்ராம்ல 8500 ல டேட்டா எடுக்கும். LDA ADR பக்கத்துல என்ன எழுதி இருக்கணும்? You have to write ADR. LDA ADR. This is the correct. So I have typed in the chat. Kindly look about it. LDA space ADR. ADR refers to a 16-bit address. To transfer 8-bit data from accumulator to memory, என்ன பண்ணணும்? From accumulator to memory. இப்படி சொன்னா நமக்கு புரியாது. அக்குமுலேட்டர்ல உள்ள டேட்டாவை மெமரியில போய் ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்ப என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? Yes, very good. STA ADR, very good. STA ADR. Shivakumar, kindly check it. SDA னு போட்டுருக்கீங்க. STA store. Okay, Logas Nega, kindly correct it. STA. Okay, store. STA store. To transfer an 8-bit data between CPU register, என்ன பண்ணுவீங்க? Between CPU register. Between register. Yes, very good. Move instruction, very good. ஓகே, ஸோ மூணா பக்கத்தில் என்ன வரணும்? ஆர்டி கமா ஆர்எஸ். இங்கே ஏ கமா பின்னு போட்டிருக்கோம், பட் என்ன வரணும்? மூவ் ஆர்டி கமா ஆர்எஸ். ஓகே, மூவ் ஆர்டி கமா ஆர்எஸ். ஸோ அதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா. நம்ம எழுதியிருக்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதியிருக்கிறோம், ஜெனரிக்காக நம்ம எழுதணும். ஓகே, மூவ் ஆர்டி கமா ஆர்எஸ். ஃபைன். நெக்ஸ்ட், டு ஆட் த கண்டென்ட் ஆஃப் அக்குமுலேட்டர் வித் கண்டென்ட் ஆஃப் ஜெனரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர். ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல உள்ள கண்டென்ட் அக்குமுலேட்டர் கூட ஆட் பண்ணோம்னா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்?
A register content has to be added to accumulator in instruction. Very good suggestion. Very good. Suggest மட்டும்தான் lateral entry suggest மட்டும்தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்காரு. Yes, Anthony Surya Dixon, very good. Add R. இங்க add B ன்னு போட்டுருக்கோம், பட் ஜெனரலா add R. Okay. Next. To add the content of accumulator with carry flag. Accumulator content carry flag கூட add பண்ணனும் என்ன instruction? இது ஸ்பெசிஃபிக்கான instruction இது. To add the content of accumulator with carry flag. ADC பக்கத்துல என்ன வரணும்? A தான் வரணும். Okay, ADC A. Content of accumulator add பண்ண போறோம். அது கூடவே with carry. அப்ப ADC A. That's all. To stop the program execution, instruction ஞாபகம் இருந்தா டைப் பண்ணலாம். ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம் இல்லையா? Yes, very good. Many of you are typing. Very good. Halt. HLT. Halt. Clear? So இந்த particular answers உங்களால எழுத முடிஞ்சால் இந்த program ரொம்ப simple. Okay? Now we will proceed with the program. So this is the flow chart of our program. Okay? Get the organ. Organன்றது என்னது? Data X. எங்க இருக்கு? 8500. Okay? Next, get the add-in from the memory. 8501. ரெண்டுத்தையும் add பண்ணனும். Store the sum and carry into the respective memory. Stop the program execution. பார்க்கலாமா? Get the organ from memory. என்ன instruction டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். organ வந்து 8500ல இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு. அப்ப என்ன instruction எழுதுவீங்க first? From memory you have to get the data. The memory location is 8500, 8500H. So what must be the instruction you have to write? மெமரில இருந்து ஒரு டேட்டாவை சஜஸ்ட் கைண்ட்லி செக் இட் மூவ் ஏ கமா வரக்கூடாது. கரெக்டா? மெமரி டு அக்குமுலேட்டர் அப்படின்னா எஸ் சிவகுமார் டைப்டு, ஆண்டனி சூர்யா டைப்டு, உமேஷ் கைண்ட்லி கரெக்ட் இட். ஐ அப்ரிஷியேட் ஃபார் யுவர் ட்ரை. ஓகே, மூவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரக்கூடாது. என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரணும்? லோட் அக்குமுலேட்டர் வித் மெமரி டேட்டா, சாரி ஃப்ரம் த அட்ரஸ். லோட் அக்குமுலேட்டர் ஃப்ரம் அட்ரஸ். எஸ், வெரி குட் சஜஸ்ட். LDA A, 8500. ஓகே, 8500. क्वेश्चन கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. 8500 சொன்னோம். கரெக்ட்டுங்களா? So first instruction is LDA 8500. Fine. Get the add-in from the memory. Add-in எங்க இருக்கு? 8501ல இருக்கு. இதுக்கு என்ன instruction எழுதுவீங்க? For this what instruction you will write? இதுக்கு என்ன instruction எழுதுவீங்க? 8500ல இருந்து ஒரு டேட்டா எடுக்கணும்னா LDA 8500. கரெக்ட்டா? 8501ல இருந்து டேட்டா கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? எஸ், LDA 8501. LDA 8501. செகண்ட் கிளாஸ்ல புரியுதா நான் சொல்றது? லோட் அக்குமுலேட்டர் வித் டேட்டா ஃப்ரம் மெமரி 8500 ஃபர்ஸ்ட் எழுதியாச்சு. அடுத்து ஆடண்ட் எங்க இருக்குன்னு சொன்னோம்? 8501ல இருக்குன்னு சொன்னோம். கரெக்ட்டா? அப்ப என்ன எழுதணும்? LDA 8501. கரெக்ட்டா? Suggest kindly correct it. It is LDA 8500H. First instruction. Second instruction என்னது? LDA 8501H. These are the two instructions you have to use. Correct? யாருக்காவது இங்க ஒரு டவுட் வருதா? Is anybody is having doubt? Kindly unmute and ask. ரெண்டு டேட்டாவை நான் உள்ள கொண்டு வரணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணேன்? 8500ல இருந்து ஒரு டேட்டா கொண்டு வந்தாச்சு. கரெக்ட்டா? இன்னொரு டேட்டாவும் கொண்டு வரணும் 8501ல. அதுக்கும் LDA இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும். Do you have any doubt here? Is anybody is having doubt here? கண்டிப்பா ஒரு டவுட் வரணும். என்ன டவுட்? ஸ்டோர் சேம் இன் அக்குமுலேட்டர். வெரி குட் அபினேஷ். ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாவை கொண்டு வந்து அக்குமுலேட்டர்ல வச்சேன், செகண்ட் டேட்டாவையும் அக்குமுலேட்டர்ல வைக்கிறேன். அப்ப என்ன ஆயிடும்? ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா இஸ் replaced by the second data. So what we have to do now? To avoid this, what we have to do now? Any idea? Any idea? MVI யூஸ் பண்ணோம்னா தன்யா இமீடியட் டேட்டா தான் ஆட் பண்ண முடியும். நான் மெமரில இருந்து சொன்னேன். எஸ், general purpose register. We can move the data in first data
we have taken to some other general purpose register. So in between நல்லா கவனிங்க, first data எடுத்து நான் என்ன பண்றேன், B register க்கு மூவ் பண்ணிட்டேன். Now I am loading the second data. Load the first data, move to general purpose register. Here we are using B register. Okay, then I am loading the second data. Now you type it in the chat how you perform addition. இப்போ first data எங்க இருக்கு, B registerல இருக்கு. Second data எங்க இருக்கு, A registerல இருக்கு. How you will perform addition operation now? How you will perform addition operation now? Add A. Check பண்ணுங்க கௌரி சங்கரி. Sorry. Add B is the correct instruction. Okay, add B because ஒரு டேட்டா B ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கு, இன்னொரு டேட்டா A ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கு. கரெக்ட்டா? ADC B பண்ணனும் அவசியம் இல்ல சஜீஷ். We have to do only normal addition. Okay, we have to do only normal addition. Add B. Where the result will get stored? After performing add B, ரெண்டு நம்பரும் ஆட் ஆனது எங்க போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? Yes, very good, very good, very good. Accumulator register, very good. Okay, where I have to store the sum 9000H. How you will do it? எப்படி பண்ணுவீங்க? சம் இப்போ அக்குமுலேட்டர்ல தான் இருக்கு, அதை கொண்டு போய் 9000ல ஸ்டோர் பண்ணணும். எடுக்கிறதுக்கு LDA, ஸ்டோர் பண்றதுக்கு வெரி குட் சஜீஷ், வெரி குட் சஜீஷ். டு ஸ்டோர் த டேட்டா டு a memory என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னோம்? எடுக்கிறதுக்கு LDA, வைக்கிறதுக்கு STA. என்ன அட்ரஸ் டைப் பண்ணுவீங்க பக்கத்துல? சிவகுமார், இட்ஸ் ராங். STA, A வரக்கூடாது. STA சொன்னா பக்கத்துல அட்ரஸ் தான் வரணும். எஸ், வெரி குட் டிக்சன். 9000ல போய் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொன்னோம் சம்ம. கரெக்டா? STA 9000H. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னது? நெக்ஸ்ட் என்னது? கேரிய ஸ்டோர் பண்ணணும். கரெக்டா? கேரி இஸ் a சிங்கிள் பிட். flag ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து ஒரு கண்டென்ட்டை நான் என்ன பண்ண முடியாது, வேற ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்றதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிடையாது. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட் திங். மூவ் A, F ன்னு பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ கேரி ஃபிளாக் பிட்டை நான் A ரெஜிஸ்டருக்கு கொண்டு வரணும்னா ஒரு டம்மி அடிஷன் பண்ண போறோம். என்ன பண்ண போறோம்? we are going to perform a dummy addition. எப்படின்னு பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் அக்குமுலேட்டர் நான் என்ன பண்ண போறேன், கிளியர் பண்ண போறேன். கரெக்டா? then I am going to perform add accumulator with accumulator along with carry. Okay, first accumulator register 00 பண்ணனும்னா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? kindly type it in the chat. 00 வேல்யூ அக்குமுலேட்டருக்கு போகணும். என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? what instruction you will use? LDA 00 வரக்கூடாது ஆண்டனி சூர்யா. LDA வந்தா பக்கத்துல அட்ரஸ் தான் இருக்கும். what I am saying, immediate 8-bit data 00 has to be moved to accumulator. அப்ப என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணணும்? yes, very good சிவகுமார், very good, very good. yes, MVA A, 00. வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எல்லாமே வருதாடா? யாரோ அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க. I don't know whom. Fine. So ADC A பண்ணா என்ன ஆகும்? Can you people say? அக்குமுலேட்டர்ல 0 தான் இருக்கு. கரெக்டா? அப்ப 0 plus 0 plus carry bit. அப்ப மீனிங் என்ன? இங்க தான் கடைசியா நான் அரித்மெட்டிக் ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கேன், அதுக்கப்புறம் இங்க தான் பண்றேன். கரெக்டா? சோ இன் பிட்வீன்ல கேரி ஃபிளாக் பிட் சேஞ்ச் ஆயிருக்காது. சோ அப்ப மீனிங் என்ன? ADC ஏனா 00H plus 00H plus carry bit. அப்ப கேரி இருந்தா என்ன வரும்? 1 வரும். கேரி இல்லனா 0 வரும். That's all. Is it clear? Now to store the carry to 9001. இப்ப கேரியோட ஸ்டேட்டஸ் எங்க வந்துச்சு? அக்குமுலேட்டர் ரெஜிஸ்டருக்கு வந்தாச்சு. Now we have to store it to memory location 9001. What is the instruction you are going to use? STA 9001H. That's all. STA 9001H. Fine. So final instruction, stop the program execution. Any instruction for? To stop the program execution, we have to use halt. So this is the first program for our lab experiment. Clear? ரெண்டு டேட்டா மெமரில இருந்து எடுத்து ஆட் பண்ணி sum we are storing in. I think somebody is unmuting. Okay, fine. So that's all about the program. Fine. Okay, sir. இதுதான் assembly language program. What we have written, these lines collectively
called as assembly language program. The purpose of this program is to add two data from the memory locations and to store the result sum and carry to the memory locations. Clear? So ரெண்டு டேட்டா, ஸோ ரெண்டு மெமரில இருந்து எடுக்கிறோம், ஆட் பண்றோம், சம் கொண்டு போய் ஒரு மெமரில ஸ்டோர் பண்றோம், கேரி கொண்டு போய் இன்னொரு மெமரில ஸ்டோர் பண்றோம். That is the meaning of the program. Okay, fine. This entire thing, is it visible for all of you? Is it visible for all of you? Yes? I hope so. Not clear. Okay, wait a minute. Is it somehow clear now? Full screen தெரியாது, but கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம். இல்ல டபுள் டேப் பண்ணி பாருங்க. டபுள் டேப் பண்ணீங்கன்னா ஜூம் பண்ணிக்கலாம். I think so. So total instruction க்கு உண்டான மிஷின் கோட் தான் இங்க காமிச்சிருக்காங்க இந்த இதுல. Yes, at least you can see part of the instructions. இது பேர் opcode sheet அப்படினு சொல்லுவோம். இது பேர் என்னது? opcode sheet அப்படினு சொல்லுவோம். Say for example, மேல என்ன இருக்கு பாருங்க, opcode mnemonics. சரி, ஓகே. இதுல MVI A க்கு opcode எங்க பார்க்கலாம் பாருங்க. MVI A இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எங்க இருக்கு பாருங்க. Here you can see MVI A, D8. இதுக்கு opcode என்ன போட்டுருக்காங்க? 3E. கரெக்ட்டா? ஆனா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பாருங்க, LDA 8500. அப்ப LDA அட்ரஸ், அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த opcodeல எங்க இருக்குன்னு பார்க்கறோம். Here you can see LDA ADR. இந்த opcode sheet உங்களுக்கு கிளாஸ் ரூம்ல போஸ்ட் பண்ணிரோம். ஓகே, LDA அட்ரஸ் அப்படினா opcode என்ன? 3A. இத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, this you remember now. LDA இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு opcode என்ன? 3A. Now you see this program. In this program you can see LDA 8500. LDA க்கு opcode என்ன பார்த்தோம்? 3A followed by the address 16-bit address. ரெண்டா டிவைட் பண்ணலாமா? 8500. 8500. lower byte எது? 00. higher byte எது? 85. so 3A 0085. next move B, A. move B, A க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னு பார்க்கலாமா? I mean opcode என்னன்னு பார்க்கலாமா? wait a minute. move B, A. yes, here you can see move B, A க்கு என்ன opcode இருக்கு பாருங்கப்பா. I am pointing in the screen. Kindly type it in the chat. What is the opcode we are having for move B, A? Yes, very good. 47. Clear? Yes, 47. Move B, A ka opcode enna? 47. Fine. Next, LDA 8501. LDA ka already opcode theriyum 3A. Then 8501. We have to split it into two parts. 01 is lower byte, 85 is higher byte. So 0185. Then add B ka opcode on the 80. And the opcode sheet refer பண்ணி தான் எழுதணும். Clear? Yes or no? Is it understand by you? எப்படி எழுதுறோம்னு? Don't worry. Time is around 4 o'clock. Okay. Here we may wind up this session. Okay. Next classல இது இன்னும் டீடைலா பார்க்கலாம். இந்த opcode எப்படி எழுதுறதுன்றது டீடைலா பார்க்கலாம். Okay. இது ரொம்ப simple. With the help of the opcode sheet, we are writing the opcode for the given instruction, written instruction. Clear? STA க்கு opcode வந்து 32. So next 9000 இருக்கு. So ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணா 00 lower byte, 90 higher byte, 0090. This we call it as assembly language program. Clear? Now I will do one thing. Okay, now you people see it and tell the meaning for the program. See, இந்த மாதிரி என்னால program எழுத முடியுமா? இதுதான் machine code. இதான் opcode ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? இதுதான் machine code. This only a machine can understand. Processor can understand this pattern only.
Clear? Whether it is understand by us? இது நமக்கு புரியுமா? No. That's why we are going for this part, assembly language program. Clear? After I have written the assembly language program, it has to be converted into machine code. நம்ம லேப்ல வந்து காலேஜ்ல உள்ள கிட்ல நம்ம இந்த ஆப் கோட மட்டும் தான் டைப் பண்ணுவோம். இந்த மெமரியில போய் இந்த வேல்யூஸ் தான் டைப் பண்ணுவோம். கிளியர்? அது பேர் மேனுவல் ஹேண்ட் அசம்பிளி ஆர் ஹேண்ட் அசம்பிள் ப்ரோக்ராம். கிளியர்? இதை ஆட்டோமேட் பண்றதுக்கு we have one software called assembler. Clear? Next lab sessionல we will discuss about this. Okay, so here we will wind up the session. Here we will stop the session. Okay, so next labல இந்த tools use பண்ணி we are going to simulate. Fine. So with this we will stop today's session. Okay, I'm going to stop the recording.